ekanene wacha tusalimia tukadhaa Daktari Price. Hiyo si ni mchapo na mchapo alisema iko tayari kuyachapa mafinga kwa rasa. Sijui kama mko tayari jo. Alisema anytime you dudes are ready, he is ready to check your prostate. Congratulations, finally nini yake iko up and running. Si clinic kwa masaiza kino. So unless mchapo nimekosea because alikuwa na plan to move closer to this side of Westlands. Kino is close to Westlands ndio. Kino it's like 5 minutes. Okay. Kino After is 5 close to minutes Westlands. Okay, maybe then. Yeah. Iko Kino. Sinwayaki. And the dude is saying he already has the gloves. And he has He's ready to remove the stick cover. He's ready to whatever. So me on a serious note, it's a test I want to do. So he's saying like even atakuwa available this long weekend. Easter. So me I'm thinking it's something I'd want to do. Just get it out of my whatever. I'd rather know than my homophobia keeps me away from knowing. Because it's just homophobia that keeps you away. Najua. I don't even think he likes dealing with assholes as much. So, it's just a job. So the only pressure with that shit is you have to make sure you chamba properly. Like a shower. You have to chamba properly. But, so hiyo ni mchapo. Nani tena? Kuna Wesley Odhiambo anasema iko what? Iko nene. Kefa Korodo iko nene. Alafu Veronica Mwagira uga kareke. Iko nene. Iko nene. Yes. Saimo Jemedari iko nene. Nini? Victor ameturushia ka super chat. Thank you man. Nini baadaye. Wazi. Alafu Tila Juli wa Jiro iko nene. Brian Gecheo iko nene. Brian K iko nene. David Njomo iko nene. Nani tena? Wesley Odhiambo iko what? Natal ndani ya nyumba jambo. Natal yani umeshima juu. Natal mazee. Umeshima juu mpaka unatuanzia zile za jambo. Okay, before tuendelee, one thing. Kuna Susamaga, we always learning this YouTube shit. So there's one thing we learned from that dude, Mr. Lambistic. He's always insisting on likes. And we came to learn likes are very important. Likes are as important as views. Views and subscription. So tafadhali if you claim to be a true Iko Nini fan, usitunyime likes yani. Kasa hizi kuna 16 likes peke yake na kuna watu 56 yani. Inamaanisha if you like what we do. Imemwa YouTube haita to recommend because itachukua like even the people who are watching, they're just watching because they are watching. They don't like the show. So tafadhali jo msikuwa na roho chafu hivi jo watu wangu jo. Hizi raya kuna raya 40 tu zimetulia tu. Zimetukazia hii like moja. So turisheni to likes jo. Ni kitu moja sikuwa najua. Kumbe it's as important as nini. Because otherwise even if you get many views alafu watu waja like, YouTube is like people didn't like this video. People watched it but they didn't like it. So rapata kuna msame kuwa Iko Nini fan all along and he's never liked our shit, not even once. Kasa hizi we have 65 people and we still have 16 likes. Yani raya zimetuamulia tu jo tuende place naitwa Kajitombe jo. So vile tunasema jo turusha hizo likes tuone kunaendaje. Tukisalimia wase tunataka kuona watu wakifika so ndio tuanze ndio. So kuna Ian mwingine anasema Iko Nene. Nani tena? Hackers Hood Iko Nene. Watch Glass Kenya Iko Nene. Ama ni mambo moto. Kupa Nambami. Hiyo jina sijaisema. Mshaisikia hiyo jina? Kupa Nambami. Iko what? Sounds ni Kenya niyo. Ndio nashindwa jo. Sounds down south. Like that's some nini jo. I'm still checking. Ama yangu ndio refresh because bado kuna 16 likes. You can't tell me these dudes have just told us like fuck you. Fuck you. Kuna mtu 35 to go before tuanze. Na hizo pia likes lazima zireflect, otherwise pia kuanza more. At some point we need to start charging. Ama we overcharge niggas for what they did to the call crash. So we need at least 50 likes. We need at least 50 likes. Watching. Okay, 50 likes. Otherwise utaona tu tukiramble hapa. Sydney Mutanyi Iko Nene.
alafu likes ziko 61 mkuu. Hiyo ni 61 watching ama likes. Saizi likes at least that's good. Ziko 60. Alafu pia another thing ile tunazambia wase ni kaushai watch video za Iko Nini na ukazifurahia tafadhali pia. That's another hit thing. The likes. Hit the likes. Tumefind ziko important sana. Inatusaidia sana. Otherwise utashindwa kwa nini like Iko Nini has like 54,000 subscribers. Unapata video zetu ziko na 3,000 views. Because YouTube is not pushing the videos because like everyone who watches does not like the videos. But right now it's good. 68 people, 66 likes. It means that two people have been sent by the devil to test us. So nini tena? So wacha tungoje watu wa viewing wafike. So ni tena nimecheck ile news some bullshit we can talk about. Okay. I think another interesting thing, Zach, we addressed this and people are going to see it again, but hey jo, akatusha tandikwa juu ya interview, juu ni interview ya Shix. There's been like a lot of tandiko in she's a corporate girl, so I understand because there are people who are saying she didn't go all out. But she's corporate, unajua. That's how she makes her money. Yeah. She has to play. And even Michael Jordan had that one day. Even Michael Jordan had that one day when people were like, akona 66 points, but wanasema hajafanya vizuri. So yeye mwenyewe ndio anajua amefanya vizuri. So siko ubaya, but not everyone is going to like how we do things. Na wale watu wana maybe haikufika level yao. But so far sikuona kitu yote wrong na because because me the only interview movie like it was a disaster considering what I expected to happen. The one guest I felt like never relaxed around us was Mamito. Mamito nikatry she never relaxed. She never got out of a cocoon. Like the Mamito I see online na ule Mamito alitokea kwa show yetu are not the same. So that one I can say like zile za Shix, could it have been better? Yes, we always trying to make shit as good as possible, so it could have been better. Do you understand why she dodged a few answers? Naelewa. What else also ikikam to story na watu kuliati we are body shaming her like really because hizo ni comments nilicheki like ati sijuna mwingililia about being short na nini. As in, she calls herself Kapienga. Unajua jiti Shix Kabigi. So ama Shix ka sexy ama ni Kapienga na alirana hiyo na she got before na ile story ya kwa hiyo nini kabla ni sawi train so utaendelea. But she's the one who gave the story ile vile alikuwa kwa ndai na mtu alafu mtu anamwambia umekuja na mtoi wako alafu yeye akatoka kwa gari. Even her herself, and with that still some people I think na ini kitu niliona Bill Maher akisema Bill Maher wa US wanasema we are raising such a sensitive generation that everyone gets offended on behalf of other people. Malcheki like wase wako offended ni sewe waga unawazushia saa zote liberal. Ni liberals wamecreate juzi nimeona shit ingine mtoi amefail chuo. Madha yake anamzushia juu constantly yuko Instagram, yuko TikTok, nini hizi vitu zote ya beauty nini amezieka mbele ya kusoma. Akafail mtihani. Madha yake akamnyoa nywele. This is what is keeping you from nini, akamnyoa nywele. Guess huyo mother amehitiwa na nini? Life sentence. Amekuwa charged, so she's waiting to be sentenced. States? Yes. But she must be black. Yes, she's black. Of course. I'm sure white mom wangesema ati mtoi tayari. Mtoi si mtoi ni demanaka yuko like high school. Amekuwa placed under nini protective custody. It's so messed up. Like seriously? It's like hairstyle. Because what someone should be taken somewhere ni buliona zile picha za ule mtoi alichaposdiwa na 7 strokes. Ile paka rasa imepasuka. For Kenyan education, like for Kenyan freaking education, as in no, it's not worth it. I'm sorry, but no, it's not. Haijafika hiyo level ya kufanya watu waniniwe hivyo. So kuna zile vitu tu nikatiaga.
alafu tukicheck comments hapo kuna CD anasema watching the Jimmy Gathu episode. Jimmy Gathu, one of the things like he refused, literally was like kama ni camera Z but kama ni phone. So that's how we did it. We don't know, but that time we were super small. Right now we are bigger. I don't know ikaneza kubali kukaa mbele ya camera. We'll look at that. You did Jimmy Gathu? Yeah, back in the days, but through phone call. Yeah, it was not face. Even ani BN tulifanyaga phone call. Ani wale watu hatujai watafuta, unajua. Alafu kila mtu shinda kituambia jua wakardinali afanyagi nini naitwa interviews. Okay, they did one interview with Lambistic, but sasa sijui kama Lambistic aliwachotea. Unajua Lambistic does such huge, like is a huge revenue dude. So maybe he paid them for their time. At Geopolitical level where we can more female energy leteni kamenegoro. Would be interesting. I don't know if she'd be able to whatever, and the only thing I'd hope ni tukimleta Jaiskia tukibonga juu ya number 28. Different strokes. Because tukiongea juu ya number 28 atumaanishi matatu za kwenda nenda kwa 28 wanga za kwenda Kariobangi. So should you call that dude Mr. Kariobangi? That's a strong dude, man. That's a strong dude. And that's the world liberals have created. Liberals wame create a world where dem anafaa kukuja kwako kwambia, you know what, I'm a sex worker but I love you. Everyone has a past, and you're going to be like, yes baby, everyone has a past. Now let me go down on you. Oh shit. You know, liberals wame create a world and where it's cool to be, basically, I'm sorry to say, like but a body count. Yeah, to have like a dude body count. Yeah, because dude, kufika Kariobangi na body count ni ngumu. It takes effort, man. Hata mbao. Yeah. But mshafikisha Kariobangi nyinyi. Yeah, dude. Mshafika Kariobangi ama mko Kibira namba 8 at least maybe double D. What? Mimi namba 8. You're good. Yeah, mko as in umepita Kariobangi. Yeah, route yangu ina operate. Yeah. Kariobangi 1960 ushafika nini? Ushafika Kayole. Ujafika Kayole. 19. 60. Okay, 1960 ni Kayole. 19 umefika. 60 ndio nauliza. 60 azi. Oh shit, okay. 60. Yeah. 60. Yes. Can you No, let's not go there. How do you even go there? How do you even count? Because kuna zile mtu amesahau. Yeah. Zizi, mtu when you're active in the game, you count, man. I used to keep records. Like this dude used to know. Unaangalia time kuna kwambia like have a record of has to be 12 new ones. Like kila mwezi lazima kuwe na moja mpya. Then at the end of the year nakaa na marks. This was a poor performance. Like for dudes hata kuhit ambao. Yeah, it takes a lot of effort. It takes a lot. Yeah. Tunakwambia by time unafika Kariobangi, umesweati Nairobi. Ukipata kamoja. Yeah. Unaiuse. Unaitumia. Kuna zile wewe mwenyewe hutaki kukumbuka. Because zile hutaki mabeste yako. Sijui kanye mko na hizo zile hata hutaki beste yako jiweka. But lakini still hizo hata kama hutaki zijulikane. Still on the list. Yeah, lazima uziweke tu kwa list. Ziko kwa hit list. Lazima uziweke tu. Like you can't be proud of everyone. But yes, as long as hapo uko like Kibira namba 8, yes, Isili namba 9. Lazima kuna zenye kuna zenye zikushtua. You thought you forgot about them. Inakuhit. What was I doing? Me lakini the most scary shit about it is I actually forgot a few faces. I can remember the people, but I can't remember the face. Kana kumbukaga like kuna kamkale fulani kwa nakujaga kuchukua South Sea back in the days. Ikipata naye leo siwezi mkumbuka. And that fucks with me. Like that fucks me. I'm like, how the fuck did I forget you? But that means that the nini was average. Because when it's above average, hawezi sahau sura. Hawezi sahau sura. So kuna hiyo. Yeah, but kufikisha hiyo nani kufika Kariobangi for them. Like actually Kariobangi ni 23. Ni 28. Kariobangi waga number 28. Yeah. Oh, sikuizi kuna. Unajua pia kuna routes. 1428. 1428. Yeah.
Yeah, so diodem afike Kariobangi. Yes, it's easier for a girl. That's why inafaa kuwa like just say no once in a while, say no, just say no, cause shida yao pia it's not like orgasm yao iko guaranteed ka yetu. Unajua yetu ni guaranteed, so hata ukiamua kufikisha Kariobangi uko 1960 whatever, like unaenda Kayole, it's guaranteed. Hii yake like you want to be disappointed because out of this like 27 dudes I'm sure 24 ni pure disappointment. So kona ngoro kubwa. Yes. Iraishanza zile za obvious. Yeah, so tuko na 107 watching, only 88 likes. Yeah, raya jo. Tuko tumeacha likes ziko zimebaki na 2, tuko tumekubali hawa wawili. Moja wao ni shetani na rafiki ya shetani. Keep reminding guys. Let's keep it like likes up. The number of guys watching. Yeah. Alafu likes ikifika so tuanze, si ndio? So tuko tunabonga juu hiyo whatever ati tuko tunabonga juu hiyo story ya inaitwa story ya Kariobangi. Alafu kitu moja ilikuwa funny na hiyo story ya Kariobangi ilikuwa I think by the time alikuwa anapatiana she been in the game maybe 8 or 9 years. Yeah. So that means like it was an average of 3 dudes a year. Guy. Like, and I think at some point if there's no dude trying to keep you kuna shida. Because unakumpataga mademu wengi there's a period where one dude locks it. Shall I notice? Like 2-3 years, even 4 years. So let's say 4 years one dude locked it. Doesn't mean that in these 5 years ilikuwa inapatiano to like you want pussy, ilikuwa nili kama Oprah. Everybody gets some pussy. Because there kunakumbusha some kadema was dating. Yeah. Na niambia she's been active kutoka kwa 15 years. Yeah. Na alikuwa niambia ni me. Niko sure alikuwa naisema na pride, si ndio? Ni kama unafaa kuwa impressed. And even after me, it's hard to keep count. Man. You see? Inakuwa but now I even look at naangalianga niga yake na yurumie. Yeah, but that's what naambia gara like usiwahi make your mistake ya kukaa chini na demu yako alafu muulize sasa nipatie namba yako ya wale watu wameona sehemu nyeti. Uliza chapwa na heart attack jo. Usidhubutu hiyo story. Hiyo ni zile inakuwaga like sawa tumefika watu 118 likes. Thank you very much. Wacha tubongeja vitu kadhaa zile zimehappen. Tukianza na stories za gold. So ni 1.5 tons ama za gold zimeibiwa. Kwa airport worth 15.1 billion. So mnafikiria nini hiyo heist? Guys are getting ready for the new what do you call it, inaitwa BRICS. What wanna get ready for BRICS? It's going to be the new yani dollar currency. Dollar inatupwa nje. Naona jo hainifurahisha hata kidogo. Dollar inatupwa nje and zile countries hizo za BRICS zinataka ku introduce hiyo do yao which is backed by gold. Because hii ya US waga iko backed by debt. Hakuna kitu imeishikilia. So wale walikuwa nini wameanza sasa kujipanga mapema. So imagine in the next couple of years usikie hii do tuko nayo ni worthless. Lakini wewe uko na iko 15.1 billion worth of that's a lot of money. Alafu unajua it's going to because it's going to appreciate. That's the main thing juu yake like itaendelea ku appreciate. So this is something you can leave for your son and you leave for the heir achie mtoyo wake achie. That's like the best thing about this shit is they can even wanaweza ilalia tu walalie tu hiyo nini because lakini Kenyans they are full of shit. You won't find kuna rasa itaenda iuze hii gold at a throw a price alafu iende nunue nyumba alafu ishikwe jumenunua nyumba. Kenya kuna hiyo obsession ya kubai hao wagena ndiudhiana like you already have something, just you're already wealthy. Najua you don't need more wealth. Cause ukiwa na gold kama hiyo but ile kitu nanifurahisha ni hapo hivyo kwa airport ukikam kutoka majuna kitu inakaa let's say mini computer hivi lazima uilipie tax wase utaharasiwa kitu ndogo tu hivyo hiyo gold yote yani haikuonekana. Hiyo ni game imechezwa na gava. Hiyo ni ya gava. Hiyo hata uwezi jitetea sijui nini ama nini. Alafu sasa shida ni wameiba hivyo na hizi amua tu kulipia unajua vile how many cameras ziko airport wewe
ushaitembeaga how many cameras ziko airport cause for like ni Delta ndio kamigi Kenya ile US ama hata kama ni KQ doing that Kenyan route for US wakubali a direct flight to the US lazima security ya airport ikuwe a certain level unajua hivyo so ndio ikuwe that certain level it means there is no privacy pale every place unaenda I think the only privacy ni ukiingia kwa chok shonde but anywhere kuna cameras so for you to steal that amount of gold wanajua ni nani aliiba na alafu niko sure 100% cameras zako zinawaki usiku yes unajuanga like that bullshit wataenda kusema like cameras haziko zinawak that's why we don't know who stole so we'll always have that bullshit so that's one of the things ile nimecheki kwa nini so ikiblink hivi ina blink mpaka huko nje okay tupatieni sekunde moja tujue ni nini inaendelea in the meantime kama ulikuwa umesahau na likes kwa uko umesahau likes jo tuambie jo actually get ya US flight iko na extra security check hivyo ndio Osoro anasema yes inakuwaga like ni story like laptop lazima ufungue ndio onekana ni mpya inakuwaga yani it's some ish so for them to turn and claim that this and this has happened it's just they know what they did Osoro aliona Osoro the funny thing did you guys see so hiyo ni uji para usororaji usororaji Osoro nasikiza huyu nani ni Kamala Harris yuko Afrika ma yuko alikuwa nenda countries kadhaa I think TZ Ghana TZ I think anaenda Zambia uliona akiwa Ghana zicheki security wa airport walikuwa na nini na wase states na security wa states as in mko airport yenyu mnatekiwa nyewe sasa ndio mnatoa unakuwa ule uingia kwa kale kaburungu unatoa simu unaweka chini inanikumbusha time wacha nani Kibaki alikuwa amekaa mkulaunch free secondary education na ilikuwa chuo Jamu and namwambiwi hatukuambiwa ati like the president is coming tomorrow so the first thing naona unachokunule modi wa gamtiaji sijui ni discipline whatever kona rocket gun niliona kifriskiwa kwa gate na shangaizi ni gani jo if you have anything because it was just after post election na kama kuna raya ilikuwa team t-shirt zetu zilikuwa za orange za hockey team yore ili karibu expeliwe ile muende home it was the height of PNU you know at the letter protest as in and you know imagine that's just an East African president lakini Obama hata could disrupt vitu mob Obama ali disrupt unakumbuka like the whole airport came to a standstill hakumbuki hata nini like Kenya we did like a whole feature juu yake like streets zilikuwa clear kabisa ilikuwa ni kama public holiday alafu I remember like izima na KTN now he's stepping out of the Air Force One do you know the Air Force One was the beast ilikuwa ni hiyo the beast alafu do you know like this one was made in the year 2020 in 2020 there was ilikuwa some bullshit walianza sijui ati plane yake imedepart from Germany sijui army base hiyo tulifuata kutoka Germany sina kwambia usiseme ati ili disrupt kila kitu kwa sababu na nyanya yako huwezi muuliza kama amefika Kisii that's the bullshit that happened you nani naikumbuka alafu after talking of transportation and shit mlioneo bullshit ya Pwani University where like 14 people just died like that and 7 students ilikuwa 7 students and 7 3 staff members na I think wengine walikuwa kwa Nissan the 4 extra 4 7 students if you are kuna kwa na boy fulani tika naitwa Vini anakuaga boy wa Maseno yupenda sana kucomment kwa Iko Nini Buddha anaweza kuambia one thing like all this bullshit that you do in university that feels like fun it's not fun like one of the things wase wa uni upenda sana ni ya watu wakaagi chini kwa hizo mabasi unapataga ka like every time we used to
take trips mpaka coast there used to be assholes zinatrai kuhang kama makanga alafu apart from that kulikuwa na wasi wanapiga tu story kama wamesimama you can't do that yes just sit down bcause utapata wengi wale watu walikufa walikuwa wamesimama na rushwa si tulikuwa tunasuguana yeah as in it's just see make a music yeah as in mat ni dance hall yeah but there those is sijui road trip mental health care ama nini I wouldn't say ni za uni yeah but tulikuwa that age yes nakwambia like so unapata tunaenda kaa unajua vile umeshika hiyo nini alafu mna dance na dem because unajua you're flirting with death after shida ya death ni it's always ready to unajua like one of those crazy scientific facts ile nimekamkulane the fact that over 100 billion people have died 100 billion humans have died since humanity yanze inamaanisha the people alive today are less than the motherfuckers who've already died so don't think you're special and just try to protect yourself as much as possible. Of course, with this one, understand it's the driver who was on some bullshit. Watasema sijui ni brakes, but no, these fuckers are always overspeeding. Sindio? But now, you yourself, try kukaa chini, try kuvaa hiyo belt. Wacha ukufe juu, lazima ungekufa. Usikufe juu, ulikuwa hapo unapiga story, umesimama, umerushwa huko nje unacheki. So kuna hizo bullshit zile happen. Alafu before tuendelee, wacha tu shout out the first super chat tumepata ni kutoka kwa Momanyi Makori. Momanyi Makori amesema Iko Nini. Of course kitaka kuturushia super chat pia kwa M-PESA. Tutabaki ile kitu mufanyaga ni immediately imeingia, baadaye unaonaga tukikutumia asante kwa SMS Iko Nini unajua kwa tunashukuru. Yeah, so kuna hiyo alafu acha tucheki so far kuna 150 watching. Likes zimefika ngapi jo? 150 wakiwa like check 35 hapo kwangu unless 135 likes. Also there are 15 player haters. You 15 player haters, tell us. Alafu ati speaking of security, Mwaf and Zach, Andrew Tate amekuwa just released. Is that true? Because every time people say this dude has been released, I never see it. Najua. So Andrew Tate is it depends with najua musamaga like as a man you have to know where you are in life. And someone cannot be fully wrong. So of course kuna vitu mukubaliana sana na that dude. The things he says that I agree with, but things I don't agree with, like that dude says like the only way a woman can feel fulfilled is if she gives birth. I don't necessarily think that. I had like kuna auntie yangu moja, a sister akina Mathe Mbigi. I don't know if she was happy, but the few times I interacted with her she looked happy and she didn't have a kid. Najua she used to smoke a lot though, so I think she died of a cancer. But of course hakuna vile watu waocha wange detect kama ni cancer. Unajua ngawa itakuwa ni kira, they'll come up with everything except cancer. She used to smoke too much and she used to smoke pure tobacco. And that pure tobacco catches up with you. So I don't know if it's that killed her, but pia siwezi agree na mtu ati the only way a woman can feel fulfilled. But the one thing more agree na yo dude nishaonaga ikiwa in a room full of girls and those girls were pissed. Nilikuwa nasemaga like rich dudes have a lot of options. And if a rich dude settles for you, you need to know that he's just settled for you. But he has options. And what to take your shit for granted, like a rich dude, cause another bad thing about like men ni it's an advantage pia is we don't age as fast as women. Najua vile usemaga black don't crack. Pia dudes we don't crack as, because najua like for example childbirth batters a woman's body. Sindio? So you'll find this dude who's out here being a hoe, doing all this bullshit, and now you want to be a dude like him. That's why this is one of the reasons why someone like me sikuwa naelewa Will Smith. Like you have options. Mi hakuna kitu naniletea ati yo you cheated, now I'm going to cheat. I'm Will Smith. I'm going to cheat. Sit your ass down. Najua ile like acheki like so kuna zile vitu ndakubaliana na msemo mwenyewe, but kuna zile vitu sitakubaliana naye because hii design tumeanza kutreat madem na alikuwa the same. Misikubaliani nayo ile like dem anaweza go out there atandikwe
alafu akuje na that rubber smell alafu I let nature has to clean it out Yeah. while mi naweza ingia tu pale tu leta sabuni ya toyo na nioshe nuts zangu na zinuke ka sabuni ya toyo before wakame up na way to just wash it immediately without the system self cleaning. I don't think tunaweza compare hizi vitu mbili. So kuna time hiyo dude ilikuwa kwa room mademo alikuwa amejam kwa sasa unajua that liberal shit where mademo anataka kuwa dudes. Because pia another clip I was watching about Ukraine walikuwa nasema he didn't see feminists wakitaka kubaki Ukraine and fight for the country. Yeah. Where 18-year-olds from 18 to the age of 60 and 65 waliambiwa baki wadedi. Ti well nyinyi mnaweza enda sijui New York, mnaweza enda sijui wapi. It's a very sad. Yeah, because when it comes to like ready to die for your country, where are the feminists? Like if you want to be a dude all through. Yes. Don't be a dude 50-50. Because kuna hiyo bullshit like anything a man can do, let's fight side by side. Half there's a very sexist nini that okay right now it can be considered sexist but nishai quote kitulera yetu inaitangwa Richi iliniambiaga back in the days. So back in the days as a young dude I remember we were just having that bullshit talk and I was asking the dude like why do dudes just love cheating? Unajua like at some point like we loved to cheat as dudes and then this dude said ni nature. Then he gave me the example of like if you put 99 women in a room with one dude and you tell the dude like let's go, you can have 99 children by the end of the year. But if you put 99 dudes with one woman, the best you'll have is twins. And they'll most probably belong to the same dude. So this other 98 it's going to just be a waste of spermatozoa. So even nature ilikuwa inajua like this one dude should be able to like have multiple compared to these other ones. But now liberals wamekama wakabring ile shit ya wanaitanga ni body policing, body whatever. Alafu liberals wengi musemanga like they've never been in a room with a vajayjay that stinks because that shit stays with you. Damn, it stays with you so much. Unaonaga dem ameanzisha familia unashunda like damn, that's a strong dude. Kuma she was just having a bad day. Kuna ule moja I think ulikuwa unamjua. Kuna wengine jali nishtuhag hizi raya niko naambia hizi raya iga niliendaga nini nilishasijai mpaka leo nilienda kwa choo kutoa raba niko naitoa ushachukua nini ati sellotape tissue ukafanya hivi ukarap mkono wako alafu naitoa unaitupa alafu na flash immediately unaingia kwa shower alafu nilete uingia kwa shower na hope by the time unaingia kwa room ashavaa alafu ilikuwa ile design ya razor usamaga ati came fast kuzia pussy stink ama your pussy stank. I relate to that line ya razor Bobby Digital nilikuwa nakuaga na line kaa hiyo dude. I think cause unajua nuts unajua the way the dick works dick haitaelewa kwa nini hujabasta nani higa nili I think like 1 minute 2 minutes bust just went to take a shower like I've never forgotten. Alafu now I see her she's happily married and I'm like damn that dude can hold the breath. Azizi I'm just thinking she was having a bad day. I don't like maybe it's a bad day. What do you call it, having a bad day dress code cause isima like bikers when it's hot inaweza leta disaster. Don't do it, just don't do it. You know Liniska in Mombasa inakunga kutuambia hivyo tumeenda Mombasa na dem na wamevaa hizo mabikers zalitoa hivi jo nikaa tulikuwa ukashindwa nigga like I don't think hiyo nini ilikuwa designed kuwa like covered entrapped hivyo alafu pia like could deal with all those different kama sisi as men supataga UTI and the easiest way kupata UTI ni kuhit like watu wengi raw you end up with a UTI. Now try and imagine hii yetu it's a closed system. Now try and imagine like an open system and then you just have this bunch of dudes just showing up there and it's a party you guys it's some shit man. So kuna kwa gana hizo factors mingi za kwa gazi but here's also another
it's gonna piss people off. Yeah. But madem wengi wa Kenya hawajui ku take care of themselves. Useme wengi usema madem kadhaa mi Kenya napenda hii nchi yetu. In TZ like having a warm face towel around during sex is like a normal thing. Yeah, it's like to them it's normal. Like once umemaliza warm face towel anakuja na washa nuts zako na anajiclean. Huku hivi mazee unapitu na tu demo amka kama amevangoza na ameishia like which way you going? The fuck are you going? najageshi like dude. Yeah. So afu kuna wengine sasa wanakoka wewe kwa nini unakubaliana na story yo ya warm towel because I've gone through that shit man. Ishale to a warm towel and warm it's like it's normal. You guys get tired? Yeah man. Yeah man. So wanakamjia ka fulani kanikoka yani hata kutoa nini mimi mwenyewe ilikuwa hataki. CD. Relax. Anakutolea. Anaenda like I mean but like you must have performed because hakuna demons za kutolea kwa hapo. I don't know. Hata ni nini hiyo? Me I don't know how like ye peke yake ndo alikuwa anafanya hivyo. The rest ilikuwa tu ni ile sasa ndio ni jangili. But mimi mwenyewe nilikuwa na workout enda kwa choo. But yeah, hii ya nini nimeiona sana sides za TZ. Maybe cost. Because I think how nini I think hata kwa TikTok nishaona dem nini like one of those coastal girls akisema hiyo shit. Like usikue nini make sure umfanyia mwanaume wako nini. So inafanga kuwekwa hata kuna wale ati au prepare before nini inaekwa tu chini ya bed jo. Yeah, so sijika kwa chini ya bed ikiwekwa kwa bed. Yes. Ikiwekwa I don't know if it's still hot because inaja if you're 1 minute dude itakuwa that's the definition of steamy sex. Yeah. Inafaa kukua hot and then by the time namaliza iko warm. But mkianza tu hivi ni hot. Ushamaliza. Alafu nasikia hot. Dema anakuambia wacha tuoshe. Wacha tupanguza. Si ulisema this is what you want. Oh shit. Nafikiria hivyo. Okay. Miss J encounter hot towel. As in okay. Walikuwa because there are few. Yeah. When walikuwa like walifanya ni remain jacking off for days. Yeah. But then ilikuwa tu hygiene ilikuwa tu sawa. Yeah. But hizo me unajua because another thing lazima ujue why it's rare is because most of us dudes in Nairobi like our most sexual experiences were with Kikuyu girls. And Kikuyu girls just have their own ish. Like miwambiaga watu like hii bullshit as they have work pussy work game, that's bullshit, that's fucked up. But the only thing you know like the probability of a Kikuyu girl making you a meal is next to zero. She's there to fuck. After she fucks atavaa suruali yake ama ataoga avae suruali aende hata kutengenezea chai hata kutengenezea nini sinajua hizo. So kuna kwa like your stereotype is actually true. Like you to find like me ikikam to body count yangu naweza sema like 50% kaskorong ni WhatsApp. 50 up to 60% like nacheki ni WhatsApp. And out of them I think the workest ni shaipata ni akijaka like the work I don't think kwa work pussy list yangu kuna dem sapere na kwa kamjaka mkamba like you know like wale watu expecting mkamba na kama sai fulani hapo alafu you understand like yeah, so we have that but WhatsApp game zuri kabisa lakini chakula you guys are going to starve but you don't have food in that house dude you're dying. Maybe ni when you encounter yeah because for me I used to cook for a nigga. Yeah, okay, kasi maybe alikuwa nakwambia kuna ule mmoja alitupikiaga ile hizi raya ziko zinateta ati nyama iko imeiva. I felt it.
so you have that Okay. so kuna hiyo element ya nini but the rest sijui mjaka mluya whatever those ones will cook for you like shit so kuna kwagana hiyo like that independent kikuyu woman is not ready for that bullshit but hii bullshit people say that because wako enlightened they'll do shit to you you're like hey unataka turudishe uhuru tamingine they make shit disappear what you doing my thing nitekigia joke ya nani hiyo joke ya anaitwa nani Wesley Pipes okay. So before tusahau wacha tushout out wasa wawili Natal asante sana for the super chat alafu Anthony Sodium ati kuna msasa mwafu kuna series inaitwa The Power iko na liberal BS mob sana my nuts were shrinking by the minute kazi safi muendelee kuchapa yes niliambia watu like kuna hii series inaitwa I could not finish it kuna hii series inaitwa Harlem I think I mentioned it iko on Amazon Prime I just couldn't finish it like there was that one black girl and she's the most dark skinned girl kwa hiyo nini now she's the biggest like ho kwa hiyo like kuna ile nilipatia nayo story vile alikatia ametoka kuchapwa na uchali alafu anataka kuendea roommate wake I was like I don't want this man like, I try and imagine like 24 hours has it really cleaned itself that well najua like I just stopped watching it because now we are trying to create dudes in the name of girls because your dudes kona kakachina ke buda jo ushagonga hiyo kitu jo buda jo hiyo kitu like that's some dude shit because it's hard to get lakini dem akisimama tu like hi I want rahel zitakuwa zimepanga line so kulikuwa na hiyo shit hiyo kuna nini okay saa so tukitoka hapo wacha tubonge juu ya kuna hii clip mnasema mjaiona jo kuna clip ya kamjaka fulani ka protest tuambie so kuna kamjaka ka protest kakona ngodha bigi kabisa alafu anasema msichana alikuwa anavaa hii kabla hasla government ingie saizi angalia suruari ni ngodha kibigi mpaka niko like huyo alikuwa she needs a bad economy she's healthy maybe mali yuko sasa yuko healthy she needs a bad she economy need take us to Senegal why what's happening in Senegal sikuna time huko ni kulikuwa hapo ni waliingia wakavamia katoa wali break out nani the opposition they broke out the opposition but so kuna hiyo like but now wacha tubongejwe hizi protest mnazionaje cause at this point saizi like I don't care about either of the sides kuna too much shenanigans that has nothing to do with us saizi ni personal interest zinaangaliliwa unacheki so gava itaenda kuongeza bei ya vitu whether we like it or not so just either you cope ama we find another way to fight them that does not involve somebody going to the streets and pretending to fight for iyo na every time nini inatokea hapo chini server I don't want to hear that word server again hata saizi Google wakiniambia wanataka kunipatia storage na include the word server hapo it's making you suffer tutakosana it's some bullshit cause saizi I want to defend that guy but I can't you can't defend him so it becomes hard to defend him because every time he brings up that word server when you're trying to defending by telling people msema zee anatupigania but every time akifungua mdomo ni sawa so wewe moyo sasa unakambaya inaka upuzi just drop it just like drop even hii story pia kwa watu watawatch show ya Wangeshi ikianguka kesho watanotice we mentioned it because with Wangeshi we mentioned like I mentioned the guy who I blame he come to stories as server because it's a dude that I know and nikoshua akiona hiyo kitu hata hii bonga na mimi tena hata jam na mimi but we are not in the same circle him is like his dad is a billionaire and he's going to inherit $1 billion one day najua because he's the only son so you know who I'm talking about and that dude like I remember seeing him in 2017 akiwa pale mbele ya Raila akibonga juzo stories za server it was like what the fuck but in 2017 we let him get away with that unajua like in 2022 you're still talking about a server an election is
won at the polling station. Hapo kwa polling station, if you want to cook the numbers. As soon as zimeingia kwa ile system, they're official. There is nothing. A server becomes nini if everyone is voting digitally. Then kama vile place ka states, we also vote digitally. Then we can talk about a server, because if you want to mess shit, utai-mess digitally. Unaona? But history ingine yote, it's bullshit. Yeah, it's becoming annoying, because the thing is, my only argument is, yes, unaweza pata maybe kuna malpractice kwa server. Then what are you going to do? Unafikiria hata toka kwa ofisi? Hata toka. So tuna waste 2 time hii hata saizi mulete evidence, mountain of evidence kwamba election iliibiwa. It's too late. Umsaizi toka kwa ofisi. He'll use all the power he has to stay there, and there's nothing you're going to do about it. So just move. Story inakuaga in 2007 inasemekana gasa wawili walikosana juu ya nini, because this one dude was ready for a handshake, this other dude was never ready for a handshake. You see, the two dudes now, yes, the two dudes fighting right now. So the reason why they ended up fighting was one dude was ready for handshake, this other dude was not ready. And even right now he's saying he's not ready for handshake. Him is always ready to take it to the next level. So he's the last dude to bring this bullshit. So tumekubali, let's fight the cost of living. Yes, sawa, hiyo nime, lakini the minute you say this server BS, the minute you say you won an election, you didn't win shit. Acheki, like you got too comfortable and then you lost. If there was malpractice, kama ulitandikwa 2007 na malpractice, because 2007 ushai notice no one even disputes 2007. Kila mtu anajua tu hapa Kibaki alimtenda. Even Kibaki himself, even nacheki alikuwa amepatiana power. It's only that those Michuki dudes were like hawezi patiana. So 2007 si uelewa sawa. 2013 will be about the same thing, 2017 will be about the same thing, 2022 will be about the same thing. That's 15 years. Alafu the worst thing about it is you have more energy fighting the result than getting the result you want. Najua like imagine energy iko nayo angeitumia kucampaign like kila siku anaenda hizo ma slums anaambia jo make sure jo umetokea, because kuna place ameingia with those 3 days akuingia during campaign. So nacheki as in I didn't when do chapo na 200k is such a small number yani. So you could have won this, because usahau Ruto alicampaign for 5 years and this dude I think campaigned for less than a year and Ruto beat him na 200k. So of course when he's asleep somewhere he curses himself. But don't bring us that server bullshit. That's number 1. Number 2, vitu zimeanza kurobiwa. Ucheki kuna kabuda kalikuwa kana lia jo masaid za Kisumu. Buda fulani mwalalo ulicheki. So wanasema it's goons who've been hired. I don't care if it's goons. People are getting robbed. Alafu umecheki vile watu walikuwa wanatoanishwa jo. Kuna ucheki like a gang of dudes just walking hivi ati wanaenda wanapatana na wewe. Unatoanishwa kila kitu jo. Like kuna so mpaka saizi I remember I was talking to Dr. Rain. Kuna bonga na Dr. Rain jana. Afu niko naambia like buda jo kuna vile nasikia nika mgongo ina ni stress. I need it checked najua. So I was like, can you like recommend an ortho whatever dude? Yes. So I was like, hey, kuna best yangu but leo ni siku ya protest, so I'd advise you against it, but my back was so bad kwa namwambia nataka kukuja. After I watched that video dude mimi naweza kuambia jo kama if you have nothing to do on Monday or those Thursday, just stay in the house. Otherwise you might be robbed and you might lose too much, and there's no way utarobiwa alafu sikie mtu anakuambia, because some of us you rob our livelihoods but najua so sinilete ujinga nini. So hizo protest to me it's like now they've started annoying me. And me najua tuenda kukosana na watu wengi ambao hata ni mabeste. But if you're on that type of time I don't even know why we are friends then. Because to me you shit ya savo. I'm not gonna blame this billionaire kid. Like I've hanged out with this dude. Yani unajua mtu so unajua place. Nyote mnajua place. Like keja ya boy ya dogi ni bigger than keja naishi size. Ile keja ya dogi. Yani dogi kona land. Alafu niko sure saa wengine nasikia hapa wanafikiria mseka dogi kona inaishi kwa keja bigi. Lazima ikiwa dogi kwa maybe wasana nafikiria Limuru. Dude ile place nakuaga Lavington. Lavish lifestyle. This guy he set whether
Raila wins or not, this dude is set. So this is the dude helping your IT. On the other side, you have some dude who came from Meru, from nowhere, some Ritumbi sasa. Who do you expect to give 100%? Who the person who's good whether you win or not, ama the guy who needs you to win? Utumbi needed to win. You can't compare these two things bana. Alafu like that classism shit. Like unajua like you're the one who's supposed to be fighting for the common mwananchi, and all you're doing is like employing these very super rich kids. Hakuna kitu, hakuna pale unaenda. They don't even have the hunger. So you only come to protest bullshit. So if you can avoid going out on Monday and Thursday and avoid whatever, just try. You were saying Monday is going to be the mother of all protests. Yeah. Monday nakam. Yeah, amekuwa akisema hivyo. And I'm there like, lives are going to be lost. Yeah. At the end of the day, you know that dude I don't think anaambia nimeenda. Yeah. Someone is coming to protest na nyinyi ameingia na Land Cruiser. Yes. At some point, okay, I understand protests. And it's good for nikiona wase wakiwa up in streets na nini. It's good kuwa na citizens wenye they are not comfortable with shit that is happening. Kuna countries ziko East Africa unajua tu zinakuanga zimekaliwa, but Kenya we enjoy that freedom of expression. Kuna msana sema jina yake tunabonga juu ya Raila, kwani kuna sini Raila tunaongea juu ya Raila sasa hii Raila bonga nika tuko afraid nasema juu ya Raila najua like so he lost the election. Now he's cause he didn't campaign enough. Na 2007 mwenye alikata handshake ni Ruto. Yes, so 2007 mwenye alikata handshake ni Ruto. Kwa watu wana need to like tuseme kila kitu. So now umekuwa ukicheki what's happening. They are kuna video nilichekiwa mother wakiplead na youth. As in si leo, not today. Cause kuna kids, you know slum kunanga ati kids watajificha hapa. Kuna watu wengi. So unapata kamoja kalio kametumwa kwa shop na nini. Convoy ishafika, kuna kenye kalihitiwa na tear gas na that can. Kakaenda OC. Kuna mavijana wanajipata on the wrong place at the wrong time. There's some dudes who are genuinely walking towards sijui wapi. Goons will take advantage. Will always take advantage, whether ni peaceful or si peaceful. And you know that. So msana kamna all this convoy. Nilicheki street hata hizi feet. Land Cruiser, I felt pain. As in I say, you cannot even be able to thrive in that area. Hata ndai hizi ingia. Alafu kuna msana uliza the billionaire kid ni nani? Kwa show tumefanya na Wangeshi, I actually call out his name. Because one of his part-time things that he does is he does music. He's a very dope producer. That's one of the things ile Swezi I can't take away from him. Hata ile waswali watch interview ya Crazy Nairobian. Yo story ya kupatia na mtu akiwa chini ya kitanda. It's him who made that beat. Then so he's a dope producer. But hata Marais billionaire. Like he's a billionaire. Like ni msiato kikana yeye you just feel poor. Because nakumbuka like back in the days kuna time ametokea na Jeep. I think ilikuwa like kama 2014 2015. Tokea na Jeep like brand new from DT Dobi yani. I don't remember nishaonaga. Ushaingia kwa gari ukapata manual. Unajua watu wajuagi gari wana manual. Gari wana manual inakwambia put the ignition here. That's the first time I saw that shit. Document najua kwa gari ni logbook. What transfer? Like, this is the first. So afu nakumbuka ile place jo pale Lavi. I'm like damn watu wana pesa pale. Afu kwanza kitu funny ilikuwa like kuna sister yake fulani kwa na smile gina mimi jo karibu nimwambia just take me out of for you I'll be lambastic for you. So but any chance ya sister yake kunitake out of poverty now imego outside me, but history ya sava imego ikiniudhi because naona nini. Jesse Mugambi jo asante for the super chat so vile tumesema if you want to know the billionaire kid iko kwa the first hour ya
wanaitwa Wangeshi. The first hour ya Wangeshi it took us time to make her relax. By the second hour she was very comfortable, like she talked a lot. The first hour to try but it was still dope. But the first hour to get her out of her shell, because that's a strong woman. Like what she's been through, damn najua like what she's been like, that accident messed her up so much like mtuona pali where she's showing me the middle finger just to show me how much that Nini messed her up. Like it's whatever, she's a very strong person. Alafu pia another thing ilaita katia sena hiyo interview ni she had a near death experience and it made her walk away from religion. Najua for most people inakwaga that it draw you closer. It draws you closer to me. So that's like damn, you especially that second hour. Damn, I loved it. Like at any clip that people are seeing in the second hour, kuna ile clip tumeweka ile address the Shiksapienga thing, but your part here, like how they moved from Runda to Isili, that's in the second hour. She was more relaxed, she was more what. And next week she has a show ile place into Fanisi. Hiyo Fanisi nakamema could do like a lot of shows, so which is good. Where's Fanisi? Hiyo kitu iko wapi? Because I know Blaze is involved in it, but I don't know where it is. I don't know where it is. I need to whatever. So like zetu ziko stuck at 175. Hatuet yani mtuamulia hamtaki kutupatia nini. So tukitoka hapo which other story has happened? Kuna vitu mkicheki mkishare nini tena imefanyika? Let me just check my shit. But now tusha criticize the opposition. Let's talk about the government. So the government stima inaenda kuwa more expensive. So I ended up buying like a lot of units, but as much as I effective bought a lot of units, midnight today, from midnight, like stima inaenda kuwa. So you have, if you want to buy units, you can have 52 minutes 51 minutes right now. So I ended up buying a lot of units, but then I was like fuck it, like whatever happens. So stima yangu mimi inaenda ku increase by over how much? By over 20%. I'll be getting at least I'll be getting 30% less units. So I don't know what to think about that, najua, because people get all up in their feelings now when you criticize the government. So kuna raia imekaa chini hii time yote tumecriticize Raila, ilikuwa like yes you're doing a good job. As soon as now it's time to tell the government that they are not reducing the cost of life, now I've become pro Raila. Kuna hiyo shit, but these dudes need to do something about this cost of living. And I don't know, so far they look super clueless, very clueless, but they are doing a good thing. Umesikia story ya BRT system so wanataka kuanzisha that BRT system ilikuwa kwa manifesto ya 2007 ya ODM. I remember that time they really tried to push that shit. I don't know why even Kibaki didn't do it, but now Nani has signed like 50 billion kuifanya Ruto. So some really dope shit. I really hope it happens. Germans, But some people have started joking that people have started joking that tusishtuke 5 years from now iko like pesa tulipewa, lakini because don't forget, like there's a lot of vultures in that government that given a chance they're going to do. But I'm hoping like this dude will want to at least do one thing, because cost of living imemshinda so far. Alafu mekuwa mkicheki vile Ndi amekuwa kiongea Ndi just does not give a fuck. Like wanasema I'm a part of this government, I've invested in the Ruto government. I cannot allow myself to fail, because if Ruto fails, I fail. Nilikula cheki. Alikuwa nasema hivyo. I was quoted saying that. Okay. Hiyo yake ya nini, mi that one I don't mind. Mi ile na mind ni vile amekuwa kiongea Mavi akiambia wase nyima middle class and then jobless nitoka jitombe mgoje vitu zireduce. Vitu kaa kina stima ni nasema kuna kitu inaenda kureduce hapa. Alafu sasa juu ya stima ni funny kwa nini? Because it's going to affect manufacturers more than anyone. So it's going to affect sisi while it mega more than 100 units per month, ndio. But now apart from sisi, now the manufacturers shit, they are going to get a big huge whatever. They'll just pass it down to wataipass kwetu. So at some point we expect just everything to go up. So because kuna mother fulani na akona ka cafe, so you make tutu cheapo fast food. Alikuwa niambia
kuamka tu hivi lazima tafute thao ya stima. Amwambia sasa unateta saa hii na next week anaenda kuongezewa. Niambia like she doesn't know what to do because at ile do na get hapo ni rent na kubuy viazi. So tu vitu zingine na live by yani. Kuna msame tuambia hapa Ruto ni kama Magufuli, sio rahisi kuweza kumuelewa kwa sasa, ila baada ya miaka 2 wa Kenya mtafurahia maendeleo atakayowaletea. Naongea nikiwa na experience kutoka hapa TZ. Emmanuel Samuel, TZ cost of living haiku go up jabuda, usitudanganye. Ule alafu pia tutaki si atakuwa tunapenda Magufuli because hiyo story ya ku rig the whole election like asiwezi takayo level. Unajua if Magufuli was in Kenya UDA size ingekuwa na kuna how many seats size like parliament yetu kana 260 na whatever seats they have. It's like half. Yeah, UDA would have like 229, opposition would have 5. Na 5 ni nominated. Wala wameshinda ni you don't want that nominated from inside. Ile TZ we don't want that. We don't want that. Wacha tubaki na hii yetu. Mimi mwenyewe ni mTZ. Yeah. But we don't want that. Yeah. Si tusha make strides mingi sana. Hatuwezi rudi huko nyuma. Hiyo nini inaitwaje? Ethiopia ilikuwa na one opposition. Yeah. One. Msemo moja ndiye alishinda. As the whole parliament. So the opposition ilikuwa ni one member. Moja. So check hizo ndio vitu tutaki jo. Alafu kuna sana the cost of living has gone up everywhere. No, Buddha jo. Hii ni another justification also na make. Bei ya mafuta crude oil ime go down during this time. So if bei ya crude oil ime go down, hakuna vile utatu increase ya stima. Cause Natal stima iki go up, everything goes up. The price of bread goes up. The price of everything goes up. So hatuwezi tumia hiyo ka justification. Like the cost of living went high time ya Uhuru, but he kept stima. As in kuna hiyo excuse ya like after COVID everything just went up. And then Russia everything went up. But ukiangalia the rate at which inaenda up in Kenya and other countries, hii ya Kenya it's ridiculous. Na it can be explained by how exorbitant this fucking government is with what they give themselves and what so like uwezi kutuambia 1 minute we can't afford this but you're giving the government 400 and what for cars. You understand where is that money coming from? So vitu kaa hizo hatuwezi kubaliana nazo as much as ndio life inakuwa expensive kila mahali. Hii yetu imezidi kiwango. So Natal kile tunaweza challenge Natal uko US kwa Colorado. Share na sisi if you can even take a screenshot ya power bill yako. If it's gone up by 63%, we'll shut the fuck up. 63% is ridiculous. If it goes up by 5%, it's still bad. But it's understandable. 5%. 63%, like nimekuwa nikipatia say example, like I've been spending 5k. Now I'll be spending 8k. Not even 8. Itakuwa ni 8,600. Sindo? Tukaa hiyo. It's ridiculous. Like we can't, hatuwezi justify hiyo. So nacheki. Buddha, hiyo nimekwambia, the only way unaweza tuambia ni ukituonyesha receipt. Hauwezi tuambia tu stima ime. Kuzia sana sema stima yake imego 3 times up. Buddha, hiyo sijasikia place yote. But unaweza ukiweza kushare nini na sisi even private. Okay, so then the other thing also you have to look at is like mali unaishi. Bei ya vitu zimeenda juu. But unacheki nini inaitwaje income yako somehow si mbaya. Kwetu iko stuck. What somebody was earning 5 years ago is probably what he's earning now. Na kila kitu inaenda juu. So inamaanisha huyu msee anaumia. Hizi countries zingine vitu zikienda juu unapata pia kuna vile income yao. Time ya COVID walipatiwa do. So nikaa gava ina recover do iliwapatia COVID. Si time ya COVID jo. Mimi kwa nimexpected gava iseme like hizi miaka vile mnaenda kukaa kwa hao hivi kuna lockdown. Sitafadhali malandlord wapunguze hakuna gava hakuna kitu. Sasa hiyo ndio tunangozia huru ni landlord. Tukaambiwa shut the fuck up. Ilikuwa mimi ile kitu ilinijamisha ni for like I think 2 years or some shit like that. Mali tulikuwa tuna work job huko hivyo tulikuwa tumeambiwa
wanakata 30% during mshahara COVID. during covid and then wata refund afterwards hiyo part mi sikuisikia hatukuwai pewa hiyo refund and then much later nikasikia hiyo shit ilikuwa illegal, somebody went and fought it and actually won the case. Na mjaipatwa wenye mi bala mmeenda the land of Kajito mbekui niko huko hata nimejenga nyumba ukingoja I'm a resident too. It's been a minute since mtu atutingishie ka super chat. Msifanya joto ende the land of Kajito. Just take it tusikiza so much akasahau but is that hour. Okay, alafu now I'm even making things worse because as we ask for money ataka tubongejua pop. So pop alikuwa hospitalized and he might leave the hospital on Saturdays, but the interesting thing is what is he responding well to? A, antibiotics. B, the Holy Spirit. Medication. Antibiotics. Alafu sisahau kuna ile time pop alikuja Kenya like mi nataka tu niende pale tu papa kiniguza tu hivi shida zangu zote zimeisha popa kiniguza shida zimeisha. Nasikia kwanza by the akudishi. Niko nasikia hivyo. Kuna medication alikuwa anatumia. Hii sasa kwa huko. Akiwa huko. Like Yeye alikuja what a bunch of pops have come. What were you guys doing in 2000 1999 December 31st mlikuwa wapi? Kulikuwa kuna mtu alikuwa na come either he was a pop or there was someone like a giant religious meeting was held at Nairobi University playground December 31st 1999. I remember being there. Remember things happened and it had nothing to do with someone blessed you. Of course. Okay. Kumbuka hiyo time tuko naambiwa this is the last day ikifika hiyo 12 midnight 2000 millennium computers zitaanguka from the millennium. I remember that bullshit. What was good. So most of us were thinking this is the last day but like how are you going out? I remember so there was like so you went in. There was a big religious meeting at Nairobi University grounds. Hiyo grounds nakuagana hiyo rugby ya football basketball zote ziko zimeshona hivi with giant screens and all that shit. So that's where we were. Cause me like kitu najua ni like when I was a kid, I think I've mentioned it here. There's a time when I was a kid, I don't know which year, but nikiwa mtoi kuna ile moja tuliendaga pop na tulienda kuona pop Kasarani. Ilikuwa Pop John Paul the second. Alafu tukapatiwa kale kakitu kalikuwa na picha that white dude. You ganye being a kid sometime niko like pop kuja hapa napenda sana Yesu. Being a kid some damas but really right now, you know a young boy kissing his face. Shit. Damn dude, like did you have to take it there? Wata nione visit to Kenya. Ilikuwa gawe ni early 90s. That's when I want to know because I remember like Buddha like tulipelekagwa like each of the 3 times pop came to Kenya 1980 1985 and 1995. Damn, could it be 1985 because I was a little kid because it can't be 95 I was a dude. I had my nuts. I was already jacking off. I didn't go see the pop. Of course I still believed but I didn't go because could it have been 85 man. That's some shit but no singekumbuka. I can't remember like I don't remember shit as a kid. So I don't think that maybe it was that because pop maybe pop is a big memory because I remember I was a young bastard alafu ili happened Kasarani. So that's the one thing that I remember. Like hizo siku nilikuwa enye religion the minute you drop that shit out of your life watu wajuagi you'll be so free the minute you stop just closing your eyes and wishing for things, just work for things. Anajua like I hate preaching this thing of people need to stop this but I always find myself doing it like nimepata my inbox kibao hata leo kuna msee amenitumia inbox kwa Instagram sasa ameniwekea bulb
kasema this one has a creator alafu akaika sunset na nini akaniambia but this one does not have a creator like kitu funny with that I always look at it I'm like sawa so we try to imagine the dude who came up with the universe like unajua planets moving around the sun you know that dude is so worried about if you're fucking before marriage 100 billion people have already died but this dude is there like hey yani una tomba na ujaoa like you try and imagine member number 1 billion alafu but at least one thing lazima nipatie credit at least my god is still luo unajua like you dudes your gods are white so this dude is there like hey unatomba bila hey unacheki like it's bullshit because first of all if we're going to go this is stupid why should I even say this so should say amecreate watu now for us to multiply we have to fuck do you think you'll be worried if we're fucking whether before marriage ama si anataka tukue tukiexist ndio nini yake baraka zake zinaonekana so why would he be worried if people anyway it's like the more you think about it like inakuwa ridiculous alafu the fact like Africans defend it so much mpaka wanatrai kuambia mse like your great grandfather did not believe in this thing that you believe in so much this thing that you have invested so much in you alafu pia kitu nikatia gani yo the fact that like these people could have given us science books najua like they were like let's leave those books huko nyuma kusweta imagine Africa tungeshikilia like my grandmother zetu wangekuwa wameshikilia science like grandmother yako iko like Isaac Newton gravity tungekuwa far unajua hivyo but Yesu Kristo like nothing like wanataka kuniambia jana kwa hiyo gari ya pwani there are no any prayers before it crashed kunazo did they prayer save anyone there no but now you know everyone who survived is going to thank God for like ile joke ya George Carlin wagafani sana like ile joke ya George Carlin ati religion is so good because it's convinced a lot of people that there is an invisible man up in the sky who watches everything you do and he has this little book where he writes everything atakusomea baadaye kitu agafani na hiyo ni and if you do anything wrong he's going to burn you and you're going to najua like put you in the most and a lot of agony you're going to burn forever but you know what he loves you also justify he loves you unconditionally oh shit watu ni bamba super jazz imeenda hivyo super jazz imeenda tu hivyo shit kwanza leo nilikuwa nazitaka yani wacha tuone wacha at least waonekana tupate where the likes wametukazia super chat lakini jamii ile siku this religion disease itaisha Africa tutaendelea like tutaendelea ile siku tutarealize like watu wote wanatusaidiaga they don't look at religion the same way the Chinese even the Indians with their 3000 gods they don't look at this thing like ile maendeleo tutakuwa nayo so if it's going to cost us a few super chat tumeambia mse ukweli that everything you've achieved in life has been your hard work and some luck there's always an element of luck yes this guy has reminded us there's always an element of luck so never take that for granted you can't say that I'm sure there's a footballer somewhere who's better than Messi but never been known najua the same way there's a footballer because maybe Messi was not the best to me like the greatest player ever come to touching that ball was Ronaldinho he just wasn't disciplined najua hata your time akukuwa na social media science ya kucheck any weight pia tackles pia tackles zilikuwa the tackles that were allowed during Ronaldinho time si zilikuwa allowed hizo protection so kuna watu wote so nasema mtu amekurimindaje ule msalikamio millennium party alikuwa anaitwa Benny Hinn remember Benny Hinn Benny Hinn I remember that asshole who used to do a lot of miracles yes I remember that there's one coming to Kenya jeez man sijui the cripples walk sijui nini he's Mexican
But tell me his name is Jesus. No, Jesus. Sijala come around your first. Ni sato. Ana come from tomorrow. There's a mega concert. But ushaifikiriaga juu yake. Uchikiri vile, like, if a lot of people discover the cure for cancer, they'd like open up a factory and make it. If I discover the cure for cancer, I'd open up a church. Wadosi watakuwa kikampale. Uko na ukimwi yani uko na kansa weka baraka shanta cha unadunga raede. Ile ndo utakokiachia hapo. Kuna watu watakuachia like Africans. Satan. Africans will nini. Alafu white people unamdunga una make sure the drug gets out of his system. So haendi pahali. Ni prayer unaishi hapo ndani. Like you have to sign key. Na anatestiwa hapo nje. Kwa hivyo anaacha nini specimen. Wataenda watoe nini wajue what you are using. Reverse engineering. Yeah, they'll do reverse engineering. So me that's what I'd do. Shout out to Betty ametuma za kukubali Yesu. Yeah. Si tunamkubali saa yote. Si ndio jo rusheni jo za Yesu jo. Like if you are a true Yesu believer bana, like throw some money. Like just like you throw at your pastor. Amen. So kuna hiyo I hate the fact that we ended up on religion. Hasa kitu ilikuwa funny ni ulinotice kama ngeshi yako najua huyu ya. So she made a joke about religion and then started apologizing. Then we were like, what? Welcome to the table. You're in the right place. You're in heaven. In the right place. So is it this weekend that Nani is fighting? How next weekend? Anthony Joshua. Because it's so sad how Anthony Joshua's career has gone. Notice saizi hauzi tickets. Yeah, Joe. Like your place I just sell out. Where he's going to fight. Is it this weekend? Alafu he said that if he loses, he's going to retire. And it's so sad because this guy is better than what he's become. And I don't know what happens, but unimsi alichapua ile blow moja na that fat dude and he's never recovered. Alikuwa anaitwa Jobs. Andy Ruiz. Homa taco. Yes. Can't say no. Alafu mi najua fight siku watch. I slept. So I wake up alafu kuna best yetu fulani ira yaitwanga Dennis Gashanjo. Unajua these dudes in the US, Dennis KG, the one who's always like tagging us on shit. So I think alali tutakwa history ya Jay-Z. So this dude tags me alafu imenikazileza, is this your king? Because I didn't even watch the fight. Because I was like, this dude is going to be whooped. Like this fat dude. So I just slept. Naamka jo napata raya yangu jo ilitandikwa jo. Alafu he's never recovered. Akatandika Andy Ruiz, but he was not the same guy. Because I used to love Anthony Joshua. Because Joshua alikuwaga na akikushika na ile uppercut. Like one of the most infamous photos za Joshua nili amepata Klitschko na uppercut mpaka inakanika shingo ya Klitschko ni refu. Like he got him perfect. And that used to be that dude would beat you. Like he'd not box you, he'd beat you. Now he's trying to be a boxer. It can't work. So Joshua, I really hope he wins because I feel like whatever is happening to him, that's not him. It's just that everything inakuwaga in your mind. So he's already defeated kwa mind yake. Yeah. But one of the fights na look forward to ni like this lightweight dudes. Kuna Garcia versus Javonta. That is going to be some dope shit. That's going to be some really good shit. Joshua is fighting who? Some dude, he's called Jermaine Franklin, some American. It's some dude who normally he'd just whoop his ass. But the fact that in his mind he's not good enough, that's the worst thing to your sports. Like me, when I look back at Arsenal, Arsenal got na lose, like all those teams that crumbled, like even last season. Why did we crumble? It's in the mind. We were not good enough in our minds. And I feel like hiyo ndio kitu imekuwa tofauti so far kwa hii season. Like Arsenal tumekuwa tukifeel like we are good enough, and that has helped. The minute umeanza kujidoubt, it's over. So all the best to Anthony Joshua, man, but damn, I expect him to get another ass whooping. Amechange macoach ka ngodha jo, imefika level saizi jo ni kuwa change jo, like leta huyu later whatever jo. Alafu tutoka hapo jota tuangalia South Africa's opposition wants Ramaphosa to arrest Putin. Umesikia hiyo? Nani amesema
we will escort Putin from the airport. No one is arresting Putin. Muhoozi Ule nani EFF Malema. South Africa. Malema ni opposition. Who is the guy who talks a lot in Malema. South Africa? Malema. Yeah, amesema hakuna mtu ana arrest Putin. He has no problem with Putin. Yeah, anasema watu wamesahau nani Blair na Bush bado wako around. Na ile kitu walifanya Iraq. Wanafaa kukua jela sahizi. So kozi ni kamlami fulani. The leader of South Africa's main opposition Democratic Alliance DA John Steenhuisen has called on President Ramaphosa to arrest the Russian leader Vladimir Putin should he set foot in the country. Wow. That nigga knows. That nigga is a black belt. Wow. You will get your ass whooped unless you come with guns. Fuck a black belt. That dude has guts. Yeah, he has that Kalashnikov shit. And they made it. See how they imported it. As in, alisema ni msee aliamka one day na akasema hey, last year Jan kasema I'm going to war. Yeah. And if any of you motherfuckers come at me, I'm also going to war with you. And 360 almost 400 days later bado waijaisha US hajafanya shit ati sasa South Africa. Alafu wacha to shout out Alex Washira, asante sana for the super chat. Alafu me come to Ukraine. Ukraine as a country, me I only love one person in Ukraine, and the name is Zinchenko. Starts with Zinchenko, ends with Zinchenko. Me I don't care about the rest. I don't even care about Mudrik Buddha. So cause in your country, like when vitu zilianza kunuka kabisa, black people wako wanataka watoke. That's number one. So but fuck Russia also, cause now black students who were in Russia wale walikuwa na shida zote hata kwa police station they were put in the front line and killed. I think so when I look at these two countries I hate the whatever two countries. So kuna hizo bullshit zile zina happen. So hii kitu ya Andrew Tate na brother yake kureleasiwa from custody na cheki imekuwa confirmed na nini na BBC. So inakaa ni ukweli. Alafu mlisikia this scary shit. There's an MP who was hit while crossing the road. Aligongwa na boda. Umenyalisa kam? Yeah, some Muslim dude. Who's already been buried. Aligongwa na boda. Shida Muslim guys, you don't even get to mourn them. Yeah. Ashazikwa before a trend. There's not even an autopsy. Ilikuwa naitwa al sijui nani. Something like 2 days ago. Yeah. Shit. So afu kunaicheki watsanta mmecheki Putin amesema ana change kutumia dollars uanze kutumia Chinese yuan. Okay, this thing it's going to affect the dollar but not that much. As long as America still has Silicon Valley, I don't think we can do much about it. Cause if I'm not wrong, headquarters ya internet in quotes wagapi in the States. Even internet itself. Like for us to get our fiber, we have to literally get that nini from US. Sindio? Yeah. So as long as they have the Googles and the Facebooks and the what, hiyo tu ndio shida pia naona nayo mwaf because that is like hakuna kitu physical tangible ile ina shikilia dollar. That's the only na hii kitu wao wase wana create. They are not going to be using the yuan. Hiyo do wanatumia saizi ni agreement ya kutumia local currency. So vile kaa sahi TZ na Kenya wanaweza agree, let's fuck the dollar. So it will take time. But with time dollar itakuwa weak if they don't get into like making things now. They don't get back to manufacturing because history ya inaitwaje history wako na advantage over China nayo saizi ni hiyo ya hizi vitu za simu zinaitwa nini chips. Because the chipset the Chinese can make their own but kuna ile moja wako na patent and China is being very respectable right now. They're respecting patents but itafika time they'll be like sasa my voice imepota. What do they mean by that? I think in ile time camera ilienda off. Alfonso voice Alfonso Gross China wako na kila kitu yao. It will take time but it's going to happen unless
America can get into manufacturing. Now get into manufacturing, it has to be like things that can compete with European, like if it's cars, if they get back to like the Detroit Motown eras, they have to make cars that people want, because watu walikuja kurealize American cars zilikuwa tu ni flashy, they just go to look at, but they are not. You kitu imenikumbusha like one of the things that I learned majuzi, and learned from Umse. Kuna mse moja nilina kwa comments there nini yangu na pastor T akisema Africa treats that Neil deGrasse Tyson as a pastor, like you believe everything he says. So something I found very interesting ya Neil deGrasse Tyson, alikuwa anaulizwa like how did these people who started algebra and algorithms and alchemy, so Jawarabu, how do they turn into who they are today? How did they take a back seat? And kuzo Jawarabu ni pia alikamapata na zero. Like Muslims came up with the number zero, otherwise it never used to exist, because ilikuwa like when you have nothing, what is it? So they came up with that, quantify nothing. So apparently back in the days ukoma 800 AD, between 800 AD to 1000 AD, the headquarters of world science intellectuals ilikuwa Baghdad. Shisikia your story? So people used to meet in Baghdad, and in Baghdad they never cared about your faith. Ilikuwa whether you are an atheist, whether you are Muslim, whether you are Christian, Baghdad ilikuwa the place for intellectuals. But then the Muslim wave ikaanza. So vile Muslim wave ilianza, now my intellectuals wakaanza kutolewa, because they were bringing too many questions. Like they do this, and then there was this specific preacher ule alisemaga, for you to be a believer you have to work within these tenets, unajua like easy rules, you have to follow these rules to the letter. And that's how science got killed in the Arab world, because science na rules haziwezi coexist, because science ni experimenting. Is this, we can't prove this, we can't prove this. And that's how like now the Arab world took a back seat. But ukiangalia vitu mob like mathematics nini paka walisema a lot of stars and whatever have Arabic names, unajua. So alikuwa nasema saa Neil deGrasse alikuwa nasema like if you look at America right now, America is doing that same shit. It's a very slow rate, but America ina do the same shit of where science is not that important, because unajua science is what put America where it is. Of course slave labor, but after slave labor ilikuwa nini? The industrial revolution, which was fueled by science, nachiki. So ukiangalia hizi shit zote, they might end up one day just fucking up. And angalia China, waikonia akina China saizi zinasema we can't use the dollar, is cause unajua like the place science imewafikisha. So hii nini yao hiyo, it's called BRICS. It might take time, but if it's not countered by now, because ukiangalia hii ina shift so much into like the communist kind of guys. So the rest of wale wasesani, what you call it, the opposite of communists, capitalists. They need to come up with a solution now to counter them. Otherwise wakilalia tu masikio wakisema they've got this shit figured out, it will be too bad for them. So kuna hiyo, alafu what else did I hear ile journey, but these stories mekuwa like very interesting to hear. Kuna msee hapa anaitwa ni Duncan Obonyo ama ni Abonyo, anasema the problem is that the US is printing paper. As for the internet, it started in Switzerland. In case the US switches off, Russia and North Korea switch on internet. You expect Russia and North Korea to give you the internet you have right now? Kichwako ni mbaya. Those are countries trying to muzzle information as much as possible. It would never be the internet. It will not, America has a lot of flaws, but one thing mtu pendaga juu country ni freedom of expression. And the fact that these motherfuckers just let, because internet inakuwaga like the information najua super highway. I don't want internet ya nini ya South Korea ya North Korea. It's going to come with bullshit. Kama president huko does not even take a shit. Najua like hiyo Buddha, let's not go there. Like unajua kuna wase wengi wako like wacha US yanguke wacha inini, but not for this bullshit za kina North Korea. And si kwa ubaya, but this might be taken the wrong way, so wacha niongee na Kiswahili. Si kwa ubaya, but hawa jamaa wawili Putin, Jinping na
Kim Jong-un hawataishi forever. Yeah, so a lot of the ideas wako nazo sahizi ni vile wako na hiyo dictatorship. Wameshikilia watu vibaya, but hata ndani ya gava zao wenyewe kuna watu wanataka wadedi. I don't know if you guys had the rumor last year that kulikuwa kuna attempts za kutake out Putin. Over 20 attempts za kumtake out. Sikusikia. I think he gets hard on paka kuna time alikuwa amekunywa kitu mbaya. Unakumbuka kuna time alikuwa kwa meeting mguu ina shake uncontrollably. Watu walikuwa wametry kila kitu. I think wamemwekea sumu, wamemwekea nini. This nigga is not dying. But at some point he's going to go. Like it's didishaga watu sana. So wale watakam next might not be as dictatorial kama wao. Because it's so sad place kama China with all those technological advancements for China to be locked out of the world, najua like the way wako locked out. Because najua like they even like things like YouTube, najua they can't enjoy them akina Google as much as wengine. Okay, so kuna mse ati internet is privatized, hence making it accessible to only the chosen ones. So Abonyo is 100% correct. Hapo sija understand because the internet, like was it last week leko tunasifu ule mse wa Brito ule hakupatent hii kitu. We don't want internet to be private, we want it to be public. We want it to be like everyone to be able to access it. Na hii internet I don't think they'd want that, like how to kill a dictator. Well, just easy through internet I can just go and Google how to kill a dictator. You automatically akina nani watasensa vitu kaa hizo, anything that goes against their ideology and what. Now let's look at something lighter because tumekuwa tukiangalia vitu heavy sana. Mlichekizi post hii ni swali pia tuliuliza Wangeshi, but Wangeshi gave us like the female view of it. But mliona historia ya udema inaitwa Shakila. There's this Kenyan girl called Shakila and she inboxed some TZ dude and kwa Instagram. She's saying a few years ago, and she told him the way she'd seen his pictures and she went to the shower to masturbate. Check your shit. Nilisikia mkiongea juu yake leo. So afterwards so right now she said she's charging $50 per DM, like DM if you need her to reply you have to send $50. So this dude countered and said, why would I send $50 for someone who literally threw themselves at me? And I was looking unajua go dem. I think namjua. So mwangalia tu tena pia mwangalia like muniambia like what do you think? I'm not body shaming or anything, but like I'd want us to look at it from a different angle. Like when you look at these two people, who's on the wrong? Because the dude shared the DMs and then the girl countered by saying the dude has a small one. That's like standard kwani hiyo waga standard. Hiyo kwamba you have a small one. It's standard. You can be with a chick for fucking 10 years. Mkibreak up nikasa hizo ndio ata notice ilikuwa ndo kitu ilikuwa ndo you're still in love. So dude, what do you think about Shakila? Anaitwa Shakila. So there's that. Spell that. SHAKILLAH. So there's that bullshit. Me like I'm even scared of this modern woman, man, because me I just used to love the days when I was the hunter and the gatherer. I mean, right now you're just being gathered. So mnachekiaje your story? Could it be this one? Yeah, she has a bunch of tattoos. You know me and tattoos, man. Yeah, ni huyo. Hata sijui hiyo tattoo imeandikwa nini. What's that tattoo written? Like, people just tattoo their bodies like. European going back to Neil deGrasse. Neil deGrasse ilikuwa always and forever. Neil deGrasse alikuwa na Joe Rogan. Alafu akamekile example that's why I don't have a tattoo on my body, and then vile Joe Rogan ogana tattoo small. Afu Neil deGrasse pulls like the most bullshit, like hajaipata kitu ile he's so
like mind blown by that he feels ananid kwa body yake because he feels like there's something else in the future that can end up ikinini mind yake mpaka atake hiyo and then there is but squeeze I feel like tattoos have become such a whatever like unapata danger na tattoos ka 50 ka huyo smache kikona huku so of course me I'm not a tattoo person but I'm not judging her because of that. I'm just judging her because of the inbox. Who was on the wrong according to Nyinyi? Is it the dude who leaked? Because he's the one who leaked. I don't think we'd have ever known this story. Yeah, I think I have a problem with him because if she threw herself at you, and you hit it, and you hit it, let it go. Okay. Me side with the dude because he saw the bullshit. Maybe he was trying to save niggas some money. Yeah. But who said these niggas need saving? No, I'm just saying. Maybe they saw her and be like, ooh, $50. It's cheap. Should I say this or shouldn't I say this? But sometimes unaweza ona like msi amejieka someplace anajiona like she's inevitable or something. Yeah. Maybe in ile just to fuck with her kumwonyesha like just the other day you're throwing yourself at me. Yeah. Okay. So the other thing I want to know, who flew to who? I don't know if she flew to him or he flew to her. Those are the details I don't know. Because everything it depends on who. Like, she threw herself at him, but did he come to Nairobi or did she go to TZ? Alafu dem akijithrow at wewe huko interested, now she's interested in you. Do you have to give her your A game? Do you have a point to prove? No. Sindio? Because when you have a point to prove, because it's a girl you like, you have a point to prove. Yeah. But ka si dem unapenda, si itakuwa tu zile za whether it's good, whether it's bad, I won't lose any sleep. Yeah. Kuzaja kuna kugana ule like dem una like jo usipomtandika vizuri jo unakuwaga. Like you judge yourself. Like, damn man. I had to be Bournemouth FC that day. I couldn't bring my Haaland game. Because hata unakosanga courage ya rematch. As in for you to organize another match. Kuna kugana hiyo like it just trains. Lakini sasa kama huyo she threw herself at you because you have some muscles. Mimi neza nini unamalizia tu in 30 seconds alafu unaanza kuflex like look at the six pack. This is what brought you. Unajua hivyo? Because I think what she liked was the six pack. So I think anything that this dude had to prove, he had nothing to prove. Yeah. So I think even him, he played it wrong. Like if you got muscles and then she comes, una nini ile design ya ushacheki hizi madu zinafanya madem massage like bring your girl. Angedu tu hiyo for like a whole hour. A massage too. Na mwambie enda. Because I'm sure if he's one of those guys, maybe he has muscles, she's throwing herself at him, he must be getting that a lot. So I'm at some point maybe he's tired. He might not be able to give the A game. Just give her that massage like shika hivi unamkamua plus ka huku itafuta mimi na feeling nika hiyo like kuna kuwa na that thing of like I actually put in some effort to get this. Like there is rare but leo nimeenda nikikumbuka like kuna mtu ashainikatia but haikuwa that blatant, haikuwa zile za ni vile like alijifanyisha na nini alafu nikaingia box and there was some sort of but ile tu umerushiwa tu ile like I'm already masturbating. Alafu pia dem mwenyewe yuko out there like amequantify whatever she's packing. Okay, so another question I have. So who is she? Like is she like a famous Nika socialite too? Not a musician, nothing. No, socialite. Sino. Okay. Yeah, so you know that's a thing. So she's hood in another life she'd want to be hood. Because I think Huda ndio there. Like unaga ile time when there was a competition between Huda and Huda versus Vera Sidika. Like that shit ended immediately. That Brown Mauzo basta nut. And damn, because ukitaka kujua Huda has small money. Do you know big money? According to me ufanyaga mpaka nini mapua ya dem hata ifuri. Umecheki nani anaitwa
udem anaitwa nani jo Rihanna Rihanna umemcheki na ball ita imeshona mapua imefura jo kwa sisi raya za kawaida jo madem yetu wakiwa na ball wagala kama pua kana expand jo nimeko mapua ile expand kwa kwenye you guys notice some other things ni sura like dem akiwa na ball like they end up with that KRS type nose yeah, like mapua nini especially like black girls and it's so pronounced so end after veracidika you'll notice what we mean by that so when you look at the Beyoncés of this world they never get that shit yeah like whatever like it's like you're literally breathing for two people how do you notice your story mapua nishaicheki in some women yeah but wangu tu ni anakuanga tu na hiyo weight gain yeah but ikuangi serious lakini cases yes is hata nikwambia I don't know the person you've become KRS kabisa yeah like kawe si rap fan sura miguu wajam tu si rap fan anashinda tunasema nini jo just google KRS 1 you take your breath away yeah bana cause it's ridiculous like that ni dojo like so Vera has that nose unajua and the fact unajua kuna time nilikuwa najiuliza like kwa nini mapua ishikagi akina Beyonce jo aishikagi akina Rihanna nilikuwa pale kwa stage jo kamebeba watoto wa ule that dude I don't like so broke a dude whose kids I'm ready to inherit and nini adopt so and it was there like mapua iko normal whatever so yeah kuna hiyo shit so so umechikio Vera and I think like if you're a socialite unless you have to have a certain level of whatever that you're messing with acheki so ye pale na mess ni chini cause kitu moja enyewe ukitaka kujua do ni mzuri unajua ati hizi raya mbili ziko zinatandikana at some point ati KRG na nani KRG na Huda story yeah KRG dude was all up in her guts yeah man having money is good I was like mambo ikienda kubasta nati kwa mambo imechemka yes niambia gele wajaka ila irumachbiro moto anakuja oh shit like I really hope this dude can accept like that uncle yangu Julius because he's the one who gave us your story yeah the way his brother was saying eromachwiro like when he's standing at this woman for long and he's not coming so your story ya auntie yangu mnaijuaga like wacha nikupatie ile story so kuna hii story like ule bro alidedi like my big brother like back in the days he was alipelekwa boarding so alikuwaga boarding school so akiwa boarding school before he comes back to Nairobi lazima angepitia Ocha so there's this one night where alipitia Ocha alafu sasa like kwa kina Buddha kulikuwa hivi kulikuwa na hao ya kina Buddha the first wife kulikuwa na sister kina Buddha then kulikuwa na Buddha alafu bro wake mwingine anaitwa Wilson alafu another brother who's still alive anaitwa Enoch so all these three have died my like from that house wamededi the only person remaining is the last born sindio alafu tukitoka hapo now we come to the next house this dude was married to two women so now the younger wife the kids are literally ni sisi tu najua like they're not ajatuacha nafaa so si bro ameenda huko alafu now he has to sleep before he travels the next day to Nairobi but this uncle of ours now this young dude decides today is the day I'm gonna get me some sindio so ati akangoja watoto walale unajua ile tu design ya watoto wamelala wacha tuanze ngono so starts screwing this aunt of ours she's a young girl kuzata saizi I think ameniachana I think ameniachana less than 10 years wife but this dude of course ameniachana maybe up to 15 years something so they start screwing and this dude is just going at it
nacheki those vocal dudes no he's not talking he's just doing it he's just like unasikia tu kitanda cheke so he screws her first and when he's screwing her akashuta so the first time alishuta this young dude starts laughing banajo ni bro yake but sasa bro hezi laugh because this is like your father but so bro ajacheke this dude just starts laughing alafu anasikia that dude telling the wife wekuodo wia wacha kunihaibisha so they are screwing this dude tells the wife wacha kunihaibisha because wife ameshuta then the dude endeleas with whatever position he was tandika zit akashuta tena bila alishuta tena this young brother now ikapasua alafu this dude now ishakubali aibu ikawambia thing akichia you're suffocating me with shit so they wanaendelea so wameendelea and then this dude now when he's just about to bust a nut sasa ujanika wife anaumia so these are not romantic dudes it's not like he's stopping to make sure she's still wet so vile ameendelea kabisa when he was just about to bust a nut that's when he was like Machbiro yes the fire is coming I love after the next day this dude had such a straight face like he was not out there so now the funniest thing about it is now majuzi vile tumeenda like funeral ya bro now this dude ended up finding Jesus alafu na ujua mi hii story nisikia kutoka kwa hiyo bro amededi so when this dude was praying nilikuwa nasikia kucheka ushaikuwa pahali like nakazwa na kucheka but huwezi cheka was like that's one of the funniest memories niko nayo na bro yakitupatia hiyo story that was some funny shit na bado na system moto inakuja saini akon some other fire saizi you got some other fire so there was that story man like was some funny shit but sex is so funny like when sex you look is at wild sex is just wild but mwone kama kienyeji Huruma because I think there are kienyeji's who'll never get to really enjoy sex because nakwambia kika hiyo design ya tunatumjaka tuna believe lazima saa usuruaru na tuna believe ashindwe kutembea so unajua dem ashindwe kutembea you according to me there's no way dem amekuwa wet the whole night hata umfanyie nini she's going to be able like unajua kama amekuwa dry and she's sore and what atashindwa kutembea so kuna hiyo but that's like one of the funniest ocha sex ni penetration like, hizo vitu zingine hazikuhusu alafu like about the dude it's about the dude the wife is just supposed to enjoy ile kidogo ile ya nini but si ati ya kuwe too much unajua so alafu najua tu ni missionary so hiyo ni nijo so Machbiro the fire is coming alafu jo watu umetuamulia leo jo the fire is coming jo umetuamulia leo tuende Kajitombe mapema because super chat jo watu wametukazia leo jo yani alafu ilikuwa unless ilikuwa nini jo zinaruka huko Safaricom na tuone hiyo M-PESA si tingishi kiasi machikijo kwa majujo this is what you are missing out on this is a mosquito jo yani hapa ndio tunatoanga zile za ovyo yani serikali ya Ruto unadirushia mpaka mosquito ajili umekula moto mpaka na nini kila kitu nakufa tu na Ruto hizi mosquito ziko zinaniuma hivi wakati wa Uhuru hata wakati wa nani wa Kibaki hakuwa na mosquito talking about kukufa nani has died in my lifetime nani Park That dude manafanana na Tupac ulichekijoka la kamsejo Jagane anga bana nimekani mka Afrika alikuwa 21 years old what life umemtandikaje that dude in 21 like his face like was 40 like they need to check like he was growing at a very fast rate he was aging I think by the time meaning age yake ningemwambia like nigga mimi nilikuwa nafikia hata yuko 40 come for some tests that's why I used to like cause move ilio story ati juu nafana na mtu I find it to be bullshit but I've come to realize that this world you never know what people want because that dude had 4 million followers serious on TikTok yes and 40 million likes so I know
hata kama after a day a few people followed him because people are just weird. Let's say 500,000, that means he had 3.5 million followers. Hata kama likes ameongeza an extra 5 million, that means he had like unachiki. So kuna hizo vitu zile si understand, but yeah, he died. Kuna mtu anajua actually mdedisha. Because apparently he did a live for 16 hours. So that's what I'm wondering, like 16 hours should not kill you. He did a what? Nikali do a live show for 16 hours or something. I don't know. Because unajua kuna ile najuaga 48 like 48 hours or whatever. Kuna sansema he was a simple boy wa Ghana. Because unajua there are always these figures that they say. Like people have done a lot of shit. Kama kuna ile gaming, I think it was in China. Ama one of those Asian countries. Kuna mtu iliendaga online and played for 42 hours. And he just collapsed and died. 42 hours non-stop. Najua. So there was that. Of course kuna ile moja tuko na joke na Zach ile some dude jacked off. The dude jacking off was also 42 times. So there's a dude who jacked off 42 times and died. A day? Yes, in one day. The fuck? So it was na joking even like you have to keep records. Now 1 3 and then make sure one of your dudes knows. Roman. Ian, you make sure one of your dude knows. Shafika 40. He has to boss. 42 itakuwa bwana. You have to stop at 41. Then relax at least another 24 before you try again. So kulikuwa na that dude who died after masturbating. So kuna hizo ile mtu shindagwa, how did you know he masturbated 42 times? So will they come and start counting? Wako like, okay, sawa, easy toilet paper 1 2 3 4 5. Alafu watangalia ya kwanza, no, this was the first one because the first one kuna load. Najua nile ushoot. But I'm thinking that by the time unafika like 10th, there's basically nothing coming out. Najua like what's the most time she jack off in a day? Was it 6? 6 times in a day. Okay. I've done close to that. Okay. Because mi niko napenda hii ngoma. Mnango hii ngoma ya iko into something Stacy. Ngoma ya this guy Cody Chestnut. It's called what? You some guy used to hump my pillow something. Najua ngoma? And Black Stacy ama. Stacy, let me see. Cody Chestnut. Hey, you guys, there's a day. Hey, kuna siku nilijack off like the world was ending. Damn. Hiyo siku karibu niende. Hey, I'm sure I did. If I'm not wrong, I'm sure I did some Haaland numbers. 11 hapo yani. Kumbe like if I could have gone another 30 times. Saizi singekuwa hapo. Alafu unajua kitu ni bamba. Notice like when the topic of masturbation comes online, kuna kuorganize dudes tuko like who've never masturbated. You're jinga. That's like fine. dude like azimu jamu cheka cause it's like I hate Africa's your hypocrisy where like even monkeys jack off. You know monkey jack off. Like anything with its hands around its genitals will play with the genitals. Saizi vile tunabonga kuna kanan kako Vatican kana rabio kitu kakisema Jesus. It's one of the most natural things. That's number 1. Number 2, inaweza kuprotect from prostate cancer. Unajua hivyo? Like you're not supposed to stay na nuts for that long. So even one of the ways to save your father ni kumwambia zile za buda jo vile mother alidedi either utafute kuro jo ama ujikamuve hatutaki ibili ya prostate hapa. Just go nuts. You need to go nuts. So kuna kuaga na hiyo like alafu tunachiki hiyo ndio like kuna raya zinasema mnapenda sana kucriticize America cause like his bullshit is not backed by science. His story ya kusema masturbation will kill your morale. Shey watch Iko Nini even once ukasikia kaa tunakaa tumeboeka. Sindio? Like the only dude I think on Iko Nini ile ijaituambia kayo jack off ni Rapture peke yake. Otherwise you've said any kitu wewe ufanya, sindio? Ushaifanya na wewe ufanya, sindio? Ushaifanya today in the morning. Is your morale down? I'm good. You see, like it's such a bullshit thing as you fucks with your self-esteem. Does nothing to you.
like the biggest mistake mtu anaweza do before nipoteza hii train of thought especially for these young dudes if there's a girl coming to see you jioni and you've never slept with this girl, if you don't jack off before she comes, you stupid dude, you're going to disappoint her. By the time ni vile saizi tumeretire, by the time anakuja kwa raya kaa sisi hai yuko like because ile when you're hitting it from the back unapokeleka amesha who's with you nakuele who's with you it's just because there was this other dude who listened to Amerix and Amerix told him like this is wrong and because mwambe got like one of the best, this is the last thing nenda kusema ikikam to story one of the best people ikikam to advising men about fighting premature ejaculation was Oyunga Pala and according to me that's why Kirubi could not stand him kulikuwa na show ya Oyunga na nini wa Shera nakunga show that show like, I think yes that was in my Rolodex that was my Rolodex of like memories when I hit it so Oyunga nakunga kuna time Oyunga Pala alikuwa naambia like men like especially if you struggle with premature ejaculation the only way kuifight ni kupractice through masturbation so inakuja because sisi wote tunakumbuka I remember like as a teenager after nipatiwe pussy for the first time now I had to practice nikunga jo nikuwa na jack off na chapa strokes na kasikia ero watch biro na stop na make sure match merudi nyuma alafu na practice tena naifikisha hapa wakaleta imacha hizi rudi inatoka hizo je nilikustop kuna kitu nataka kusema alivesa tunajamisha kama dem because now if you see now you're practicing jacking off but kuna time unashika off guard so you are in the act but you have to pace yourself so don't stop and then you stop and kuna siku nishika masikio niko like if you stop but I have to come on, like I have to don't care just bust it wana kama kina ujinga ati ikikuja so skills ilivutwa mtu wangu so hizi dudes kilesu try kuzifundisha ni like if you want to be a real man first of all aufai kunini vitu kama hizo like it's just like going to the gym wewe kwa unafikiri boxer au hit nini boxer au hit inaitwa punching bag that's not a punching bag can't hit back but you have to alafu nitongwa ni muscle memory you have to also create the muscle memory na dick yako na ukijidanganya hapa ati utakaa whole month na spams alafu upate dem na usurvive hautaweza unless huo dem ni kiatu ingine ama kitu yake tu ni nafanyaga jo zile kuambia ile story pia tulipatianaga kwa podcast ile raya za Cardinal Lotunga nakumbuka best yangu fulani zikiwa Cardinal Lotunga seko so ati raya moja zilika a few dudes zika contribute do zikaenda kubai pussy but from kadem ka kienyeji raya nasema ndio wale madem yani ni wakuni nini but at 15 you don't give a fuck so zikapanga line cause they can't survive so kila mtu iko na raba yake alafu naingia unachapa strokes zako so of course kuna raya moja itachapa strokes kaa 10 watu wako like shabiki so ati wako kwa line ikafikia raya fulani akasema wasemi niko sawa that dude just bust a nut ndani ya kondiko like and I can't blame the dude najua yani bust tu ndani ya kondiko na akarudi hivyo like but angekuwa sha nini angekuwa sha Jacob he'd have maybe survived 2 strokes jo jo kuna moja nataka kusema but I don't know if I'm supposed to say this ni mtu mnajua so tuko naye so alinipata off guard hiyo hiyo design nimekaa like a whole month with like a nut and then she just showed up she actually showed up with her sister so you remember back in like my old house so there was upstairs and downstairs so she like her sister has to sleep upstairs so I'm like okay that's cool where am I sleeping si tunaweza nini hapa downstairs but hiyo siku for some reason I think either
alikuwa ni time yake ama nini, so angeweza kunipatia but she offered to like jack you off. Yeah, to jack me off. Trust me, ilikuwa it had been a minute. So she just did it. She went and sucked my dick. And then kidogo when she was jacking me off kwa couch hivyo, hiyo shit ilishoot. Ilikuwa like I need to leave this dude. Supernat. Hiyo shit paka leo unajua yeye unijudge. Yaani si uongea wasi na wewe najua tu yeye unijudge. Hajai hakuwahi kupatia another reason. Like from that time, in fact I remember yeye ndio alikuwa part of the reason why pia demu wangu alijam na mimi hiyo time. Because this was supposed to be like a random, you know. Kona like mimi usikia audio kupika nini si tukuje tukule blah blah blah. I'm with my sister, so akakam. So me I was like, okay, if you're coming, me I'm gonna need some. Mtawaambia okay. Alafu sasa talking of sisters, kuna kuangana hii line ya viral the virus. I'm so nice that I can even get pussy from two sisters. We should get pussy from two sisters. Not at the same time, of course. That's some incest shit. But at different times. Rare naked choke. Yeah, ilikuwa rare naked choke. Yeah. We should get from two sisters. Almost. Yeah, almost. Okay. But because, one... maybe I got a text. Yeah. What's the deal between you and my sister? So Ali, she was lucky. Ali nisoma. So ulipatikana? Ule poet alikuwa anaitwa nani? There's this poet who Soul in the Hole. What was his name? Soul in the Hole. Lazima kuna mjua. The poet. There was this poet with the Afro, an American poet. Soul in the Hole ama ni ule msewa nini wa Kanye. Never Let Me Down. Alikuwa anaitwa? Never Let Me Down. Never Let Me Down. Featuring Kanye and Jay-Z. I think yeye alikuwa na hiyo ngoma ya Black Stacy. I used to hump my pillow. But nakumbuka hizo siku like one of the things ile nibambaga na hip hop ilikuwaga that honesty ya nini JIV. Watiki nani Black Hibiscus John anasema I was at Cardinal Otunga. That was common, unajua. Like so kuna hiyo shit like so best yetu fulani but niko nimeisha but inanikumbusha me the first time niliwaipatiwa, the first time ever. I was 17 years old. But we no damn just alinizungusha. So we were kids, but she was a little bit older. She was like 19. So that's why she was like, nakupatia kwa nini na wewe ni mtoi. So nimeiguza jo. Naiguza alafu ukiguza ukiwa mtoi, ukitaka kujua we are just animals. Kwa naiguza alafu napitisha mkono kipiuni. Nipatie na guy vile aliniambia sawa, akafanya hivi. That shit. Ukamwambia uko sawa pia. Therapy. Wacha nisiwadanganye hiyo shit. Ukamwambia uko sawa. Zaki yako ni therapy. Mimi nenda tu kuingia hivi. Hata kabla Johnny kichwa tu aingie. Nilikuwa nishamwaga. Hiyo shit ya kuseparate nini? Organic therapeutic. Alafu nasema ati sio kijaka therapy. So therapy ni my pussy is wet. That shit was therapeutic. Cause mimi nakumbuka pia ilikuwa 17 as well. Kadem jo tumetoka rave. Tumeishia some place. I think the parents walikuwa wamefly out. So the whole night. Yeah, Jay try miss Jay try. She was a year younger. So she was 16 turning 17. I was 17 turning around 18. Basa shida yangu ni cause nilikuwa nimecheki pone. Na hizi raya naziangaliangi. Mimi nashangaa kwa nini ingi. Wrong hole.
ulikuwa umeenda the wrong place. Yuga ilikuwa tu Yeah. Shit. Yuga ilikuwa na hata but sasa kitu linisave ni pia yeye alikuwa nafikiria like inafaa kuwa automatic. raya zinafaa kuwa zina hata tu. Yeah. So hakuchukua like this. Hakuchukua matters in our own hands. By the time sasa nili hit sijui you know The boozer. The boozer. You guy Will last how long? spilled my at You see? the last thing. Afu ushanotisikale ka fisi. That warmth was enough. Hatuwezi share hiyo fisi juu youtube najuaga inajua hivyo. Hauwezi share even videos of animals screwing. Unajuaga hivyo? You had the feeling. Like they have I don't know but kuna vile algo ita notice. But ushachikikale ka fisi jo ukam. Alafu kanapata dem. Alafu kanaingia hapo kanaanguka. So namuza maga like hii sorry mle madem tuambia like I want you to nini me like be an animal. Animals are useless yani. Hakuna kitu useless kama ni bata ama nguruwe. Yeah. Alafu he never goes broke. His name got 2 G's. Gapcho Jiga. Asante sana for the super chat. Alafu Gapcho Jiga Johnny kapavat fulani. Shout zira haiturishiagi pesa mingi hivi. As soon as we are talking about busting and this dude is like let it rain. Tunataka more Aeromatch Bureau stories. Yes. So za kwacha tukuulize school lose virginity will last how long? Yangu nilikuwa mdogo. Yeah. Oh shit, ulikuwa one of those molested ones, eh? No, but some woman took advantage. Kuna hiyo I don't think I was taking advantage of. I was curious because my bigger cousin was like screwing just next to me and shit. But ile sami nilienda mwenyewe, I think ni ile design ya my nini was like done before I even you get tayari kwa kaptura nilikuwa nisha bust. So sikuweza kuingia. That was I think that was maybe 14 hapo hivyo. Just before nimalize cause chuo yetu Ocha ilikuwa like kuna vile tulikuwa tunashindana nani hata amemachwa kushinda mse mwingine. So kuna wase wamekamna stories vile jana mazee wali nini dem fulani huko hivyo, you're like why not me? So hiyo time unaanza kukatia na get kadem that I don't think we did anything. Tulikuwa tu tunalaliana. So kukamna hii sasa ndio ilikuwa first time. Same thing. Haraka ilikuwa chap kuzina kuonyesha I think because of kadem kababi kwanza. Kiss the shit out of me. That's the first time I think I learned how to kiss. Of course big. I remember my mom used to make fun of me, my stepmom. Because the mwangu kwanza alikuwa mbwaku. Alikuwa mbwaku. So nakumbuka hiyo time mazee amenilalia hivi I can't breathe. Bitch I can't breathe. But there's that thing. So and then huyo ndo nilikwambia alikuja kaenda Canada. Then nikamwona on Facebook. Fuck. Lost all that weight. Lost all that shit. Fly as fuck. Mimi nafaa kumtisha tu rematch so ulimwachia pressure. By the time I try kuitisha hivi na kuja kuona hapo sijui congratulations. Ngoko married. So at that time I think I was around 17. Okay. Around 17. So most of sisi you got 17. Ilikuwa around 17. Me part was at 17 and then I had to wait shit. I had to wait like another 2 years. Then after 2 years nikapatiwa. So naongelea 17 ilitapika kabla niingie. After 2 years I think ni last like 15 seconds. Nikarushwa nje. Now I'm 19 dude. After 19 sa uzuri sai kukaa sana. At 20 sasa I think the same shit happened but sasa this one was patient with me. No, so since she was patient. That's the thing. Walicheza unajua shout out to the patient one. After match kuje si Kalidos. Aliendelea tu kucheza nako jo. Anakaguzaguza alafu kakafuna. What is this power? Yes. Niliwakilisha. Nikawakilisha kabisa. So kuna hiyo. So was jai like those 3 I've never forgotten. You never forget those 3. Then later in life now you'll forget
the ones you disappointed who you should not have disappointed. Yeah, kuna moja jo pieces alinipatia mara yani chance mbili jo nasikuweza ilikuwa black and creamy you know my weakness. Alafu so huyu mwingine ilikuwa shida ilikuwa she was super religious ushamotisigi like close to religiosity ya nani religiosity ya the preacher's daughter. You remember the preacher's daughter? But this one was more religious than the preacher's daughter because she never even used to pray. Yani she never used to drink. The preacher's daughter used to drink. Yeah. So ashakuja jo you guys unajua ni mgani tulimit naye kwa ile shoot yeah that like also ile when Iko Nini starting that cubit Jesus. so tushapatana like ile najua like she loves Jesus. I'm telling her Jesus is not real. Najua kuna dudes ufikiriaga we started this Jesus is not real yesterday. No, we've been saying this like close to 20 years. So ashakuja jo alafu from nowhere kakakubali tuendete alafu mi nilikuwaga zile za nani kuna dem mi nikilike dem nilikuwaga ka ile design ya this comedian Tracy Morgan like if I'm not ready to die for you I don't like you enough. You guy nilingia pale hivi nikatoa hivi nikaiangalia it's white. Kryptonite dude. Ushaikanyaga handbrake yani Let it crash. Like no. Watoto walikuja haraka jo. Watoto walikuwa uni mama yetu. Shida yangu ni hakunaga vile unalanduko ni floor straight. Yeah, so you kenda hivyo. So alafu because of my bullshit because I didn't expect it the first time. Of course kaka kwa zile that was a mistake akavaa nini alafu nikamrudisha kwao. So I was like huyu hakuna vile anaweza nipatia tena jo. Alafu mimi ujinga zangu nikaa niko nasikiza Americs never jacked off. Went to pick her up again. Didn't jack off, had a fully loaded gun. I was given again. Gani nikaangusha. Vile niliangusha hivyo sasa sikuipatiwa tena jo. Me black and creamy. Shit. Damn. That's my nini waga kryptonite yenye because mimi ni black and creamy like okay inaweza kuwa ikiwa super wet but it's not creamy I'm still going to enjoy it but it won't knock me out haiwezi ni to out of my game lakini the minute that white shit azini kingine ningi alafu kitoke ikiwa milky nakuwa like yes this is the Milky Way galaxy. Yes hiyo ninakuaga unakuaga na similar but I think unataka ile extreme which I like me find ikikuwa too much tena inafanya na slow but the reason I think it works for me is because saa itawa kuni slow down because I don't like it that much so itani slow down kiasi so it's one of the things I use now ka technique kubuy some time ile pace yourself because pulling out sometimes is not very safe najua unaweza chapwa kibari ingine so kuna kwa kana hiyo so dude what's your kryptonite? What's the one thing ikifanya pointy titties nigga nini like dirty talk me dirty talk okay kuna hiyo alafu tena there's a way you know most of the time you're in control so una try una flip all over na nini but kuna time anafika anakugrab sasa usiniambeni zile za kukurusha kwa kitchen so lile grab pako unamwambia bwana naambia like you guy Ruto ajani kama gari nilikuwa nimeweka mizigo na ishuki naitoa yote kuna kwa gana hiyo sometimes okay that talk see much lakini you're like hiyo kugrabiwa no you're like hey kuna nani Alfonso Grosso anasema for me it should not be very creamy me I'm such a creamy dude that mi hata Safaricom anajuaga like wakiangalia tu Safaricom internet there was some dude somewhere who went to Pornhub and searched black and creamy yeah is that dude me I'm that like
sinaga hata hizo fetish watu waganazo unajua zile like I want you to stab me stab my toe una understand like but I mean at hot wax hot wax nigga I'll punch you hizo bullshit mi sinaga hiyo time me I'm just simple just but you not made sijui kuscratch or some shit au kila mtu ashamita au lakini ukiwa in the heat of the moment hata ujuagi except ile nilikwambia karibu ni dedishwa the one that the hickey is shit almost a hickey that bitch was trying to kill me ingekuwa ni hii side ingine angetoa vein si hii side ndio ukikata unaweza dead she was looking for a vein bana it was painful she was painful but like bitch no we would never do that again like don't but now kuja kurealize haikuwa kwa control yake alafu nini ushaikuwa pata na squatter camp so ira ya kile moja ijui unajua back in the days in South Africa there was literally a hip hop group called Squatter Camp ushaikuwa na squatter okay so squatter wako alikuwaje love that bitch till today but cause me I think like the young dude atatuambia experience yake na squatting cause squatting me I think like the first days it's like one of the best feelings unajua ka huwa kwangu niko naisikia ikikuja after now there's that key wet spot on the bed you're there like I'm the shit but dude that shit after like a few weeks it's now like the fun like the fun quishas at some point because mine wasn't like all the time I think that's maybe why haikuwa okay she would boss but not squat all the time alikuwaga squatter camp alafu hizo siku zilikuwa zile siku bado nilikuwa kijana barbar so kitu tulikuwaga interesting na like tulikuwaga na football Sundays so football Sundays what we do is like tunaenjoyana like saa hii game inaanza it's not we are both Arsenal fans we're like saa wacha tuende tutandikane tukuje half time kabla mtandiko so ilikuwa lazima ungetandika kitu ama like you need mad towels oh my god like. So na do hivyo so that's all like our Sunday plan was just do that then like with time it became too much like the bed would be super nini and then before so nikaanza kumhepa alafu nikanotice it's not just me like there are other people wale like at first it's so fascinating because it's this rare phenomenon and then with time like unaanza kulose hiyo whatever whatever so that's nawe squatter camp wako alikuwa nilipata naye when I was when I was mature just as I was about to get married so your time ilikuwa nishazo ya pussy sasa sasa I was the pussy whisperer niesikuwa na tense but I didn't know ako hivyo so at first nile na nini there's that ya kwanza like okay so they exist because you actually don't know if it's a thing mara ya pili nasikia kuna wengine wanadanganya ya tatu ya tano ya sita sasa ikaanza kwa tu unajua sasa na understand but sasa no it was too much because even everywhere mal got tumekaa like kwa couch it was on the couch and ilikuwa kwa couch that's nasty man you're nasty dude I mean at least ilikuwa kwa bed but still it was a one night stand so after that she never called me or anything but uliwakilisha usikufanya she never unajua kuna wale like mnaenda and it's so good you become enemies either Peter Mbogu anikaa mimi this dude is saying creamy nayo ufanya na nata creamy was serious but that's like the only one as in kusata mimi nishamit like squatter camp moja and then like the most boring sex nishai have ni I think neza rate wa jaka wawili like at the top of it kamojaka wa jaka mnakajua sunakakumbuka kwa kasupu kamjaka joka alikuwa kamenokiwa na one of these like citizen presenters
Mwafrika hiyo kitu yako ni safi kabisa." Shit, damn. Like I was like watching Bournemouth versus Watford. Unajua? Unajua na expect some Barcelona type shit. So ilikuwa na huyo. Alafu lakini ule moja muji blame ni ule Mcambodia. Ule Mcambodia alikuwa ameninuki but now I'd liked this big ass Kikuyu girl. That one I'm the one who didn't give her my game. I always like him mumpatia the benefit of the doubt. Cause unacheki like I liked another person. So maybe that's why I didn't enjoy nini. I was stupid. I was stupid like but so ilikuwa gaio. So vile muskeka but kwa list yangu hakuna kadem kamsapre cause kwa sengi na kwa like damn wasichana Kikuyu ni wewe kile wamjaka wagazi ko confused na mademo asapre. Kwa nini unajidanganya ati mademo asapre ni wa cause hata me the one that disappointed me kwa kamjaka fulani. Fly as fuck. Us from here to Timbuktu. Nice, but she had like the worst sex drive ever. And like before convince leo tufanye kitu kai we mwenyewe unaboeka. Cause me siwoka kamjaka kalifanya nika reverse nikaenda kudate. Haja kuna kitu mbaya kaa kupata like work nini alafu ilikuwa imefanya yani ndio nikam kudiscover anything that's inafanya goes hepeshwe cause pia kuna kwa kale kam sapere kalifanya nikangoja for long kale nilikuwa nafanya na dungiwa na Raya Nakuru. I waited for long. It was not as bad as whatever. There's some dude who used to call me. I don't even know the dude up to now, but kuna nitaga Mwafrika. That means that dude knows you. Can whoop my ass without me knowing. Hata kile kiraya cha Miraba mine siku kionaga sura kwa kina nijua hizo zote zile zinafanyaga like you risk your life physically hazikuagi worth it. So that's like one of the things that make am kudiscover hazikuagi worth it kabisa. So asanteni mmetukipa hapa tukawapatia stories zetu za siku za bwana creamy stories. Alafu kitu ingine ni we are trying to boost the watch hours za clips. Iko Nini clips. So hizi shows we'll cut them down on the main show because that helps us make some money. But then after some time we'll be throwing them on the clips show. At least clips show ifikishe 1,000 subscribers na 4,000 watch hours. Sindio? Then the short clips will go to that other channel. So tafadhali tuchangamke. Sindio? Tuende kwa hiyo clips channel like last week's show iko hapo. It's 2 hours 48 minutes. That's some dope shit if you have a long journey. Sindio? Ama if you have a long afternoon you can just go there usikie msee wetu anaitwa Beno Peo akitupatia story yake ya kukatiwa akituonyesha vile kataa watu wanapenda hiyo matako ukakataa so kuna hiyo like so wasanza baki wamecheck out hiyo si ndio? Another thing ni hii weekend udem wa Geshi Saturday Sunday. Yes, let's represent. She has a very interesting story. So wakimecheki na vile tumesema jo every time if you're a true Iko Nini fan like this 198 people tunaona hapa sindio? Every time you watch an Iko Nini video tafadhali just like it helps a lot. Kama don't be the guy live pia unaingia kwa una like ni kama kutoa viatu hapo nje ukiingia tu like tap usikuwa hapa unashindwa kwa nini ati maybe you are such a big Iko Nini fan but unashindwa kwa nini show you watch ushaona so tuandikiaga this thing should be 100,000 subscribers the reason is you don't like like you'll find vile kwa tunasema like from Lambisic to notice he'll never asks you for any subscriptions but always asks you to like because that's how the algo knows you're enjoying that content. So tafadhali even if you can go back and start liking everything you've never liked sindio? Tutabaki tumeshukuru tunanid kuget hizo nini up so tukiwaambia although leo umetuambia tunini tukajitombe umetuambia tukajitombe leo we ya Geshi inaanguka kesho umetuambia tukajitombe wacha tu tuende tukajitombe kaa kuna dema na kumiti weekendi usimgoje na spams za last fully week. Loaded utamdisappoint chapa kitu mpaka ilale si tumekwambia the dangerous number ni 42 chapa 41 times jo iko nene sindio? Iko nene tukimalizia 41 tukisema iko nene